demuñ fen nice gars yi yéen am ngeen loo leen scrutinize suba ba ngoon jot Adama Barrow mu ngi nele mu ngi ñoo jox saako kees lu ñoo scrutinize organisation or movement bu taxaw amagul benn week ñu ne dañ koy scrutinize benn week amagul ko anniversary ñu ne ñu koy scrutinize Gambia make that make sense waaye dama foog ne dafa am si ñun ñoo xam ne wax rek taal life wax rek moo ñu dee neex ñun saay buñ fi ñëwee xam lañ ne neexut ñu dañ ne suñu waru gàlla moo tax ñu ñëw di wax waaye suñ fi ñëwee di wax neexut ñu parce que suñu neexee mooy lan kon bugga nañ Yaaya Ja Adama Barrow mu continuer fa di fa nekka ñun suñ naxar la pour ñu toog di ñëw fii di wax all the time man lii gënaluma billahi wallahi tallahi man lu ma gënaloon mooy Barrow mu jógee fa ñu tëj yépp ma dem toog toppatoo suma business bi content yi may creatal Gambian si nii yëpp ma dem create content suma own business because maa ngi divide suma energy bi ñu dellu si post for context pour mu leer and I genuinely wish these people were here listening to what I have to say and what we have to say pour ñu understand ñu defar posta bi because leen na sax ma wax ko balaa maa wax because bi sax dama bëgg ngeen understand yéen mi nga xam ne yéen da ngeen understand yéen mi nga xam ne yéen da ngeen organisation yi ba duga DC mu ngi fi woon Codec mu ngi fi ñeneen ñu ngi fi woon GDF mooy Gambia Democracy Fund ñun ñoo ko créétoon te boo gisee ñu créétoon ko mooy lan thank you yow mi joxe fulawa bi jate boo gisee ñu créétoon ko mooy lan dañ ko créétoon pour dajale xaalis pour bés bu opposition bi ñëwee together ñu jël xaalis bi ñu fon leen ko te noonu la demee woon opposition bi gave us 1 month before election ñuy toog si rajo yi weekend bu jot ñu ngi toog si rajo yi di wax am na weekend boo xam ne $30,000 lañ dajale te loolu coomo mënu ko loolu ku amul credibility mënu ko loolu ku xamul li muy liggéey mënu ko ku ànd ak seytaane mënut loolu yàlla mooy ànd ak yow nga mun a mu barkeel sa làmmiñ nga jóg taxaw laajte xaalis ñu jox la ko ñu def ko nag pridefully te bépp xaalis bu ñoo joxee every day bu ñoo joxee xaalis si organisation bi si GDF suma xaalis ak xaalisu tukulóor ak xaalis ñi nga xam ne ñoo nekkoon si bootaay bi 11 nit la GDF ku ko dégg da ngay foog ne dafa rëy 11 nit ñoo nekkoon GDF 11 nit ñaari jigéen man ak tukulóor foofu laa jàppante tukulóor ba tey jii moo tax mun soo ne tukulóor ne juka ñu ne tukulóor ñu ne juka maag tukulóor foofu leen jàppante joxante respect ñu understandante ma gis ne Gambia tax mu jóg moom tam mu gis ne man Gambia tax ma jóg ñu dajale xaalis boobu kon léegi credibility boobu moo nekk gannaaw BMG ba tey parce que dañ ko liggéey depuis GDF nag ba tey jii ñi nekkoon GDF léegi-léeg ñu kool ñu tooñ ñu ne war nañoo dekkalaat GDF léegi-léeg di ngeen gis koy na ñëw fi bàyyi nañ sa fi nekk ni ne waa dañ war a dajale xaalis mën na leen jotagut bu leen wóori xaalis suñ ko war a dajale mun nañ koy dajale ñun xam nañ ñu day dajale xaalis 1 month lañ dajale $120,000 si diaspora si 10 years ago waxuñ right now 10 years ago TikTok amul Facebook moo amoon ak radio yi Facebook sax nit ñi duñ daan def live like that ok noonu lañ dajalee xaalis bi from Gambians yëpp te ñun suñ xaalis daf si jiitu
kon tey yow soo jëlee sa tur nga tudda Cernoka wala nga tudd Ibrahima Cissé nga def sa benn flyer rek na la leer ne kenn du dugal xaalis man Juka Cissé kenn su ma nee def si suma tur nit ñi mun nañoo dugal xaalis waaye ba léegi crédibility bi dina des man may xalaatee noonu waaye xam naa Gambien si xalaatee wuñ noonu ñoom jox nañu crédibility ba pare waaye dañ ne gannaaw meeting ne ñun ñëpp d'accord nañ kon ma def fa Barrow must go admin team te dañ am admin da ngeen foog ne lu ñoo ñëw toog nii di wax rek ñun ay kabudu loolu sax waxi daanu saret kooku kii la NPP la kooku du ma ko tontu waaye pour ñu doon déglu ñu understand rek ñun li ñuy liggéey nii boo leen foogee ne ñun duñuy meeting boo leen foogee ne duñuy waxtaan suñ biir boo leen foogee ne content yi ñuy génnee dañuy topp rek di def di ñëw di wax déedéet ba tey jii gis nga kii Ismaila Cissé vidéo bi mu génnee noonu ba taxaw fa di fa wax ñu ngi yónnee pour ñu confirmal ñu ndax moto yooyu beneen vidéo bi parce que dañ jël ñaari vidéo dañ ko edit benn vidéo bi nga xam ne mu ngi wane limo yi ak bagage yu moto yu gudda yi boobu is a complete different video from moom fi mu taxaw soo fa confirmal nañu ne 6 xama yi ñu ngi fa léegi ñu ngi déglu di xaar ba si State House bi laa la wax ñu ngi déglu di xaar pour ñu confirmal ñu ndax yeneen moto yi ñu ngi fa dinañ si am lu leer si jamono yu gàtta kon ku xeeb lu ñuy liggéey yow mun nga koy xeeb waaye ñun xam nañ li ñuy liggéey am nañ si yaakaar te am nañ si gëm-gëm waaye pour muy leer ndigam am nañu ees ñu ñëw pour muy leer Codec Duga DC dañoo liggéey ak GDF daf daan liggéey ak Duga DC daf daan liggéey ak ñëpp yéen mi ñëw ees pour ngeen understand struggle ni muy demee ñëpp dañ war a liggéey together nii duñ pour bokka benn mbootaay de waaye we need to support each other pour movement dem yéen mi nekk TikTok surtout ñu ñëw ees dem leen Facebook nga seet ngeen seet ni ñuy liggéey ba tey ñun amuñ TikTok de ba léegi ñu ngi liggéey Facebook benn soirée plateforme bi nu mu tudda Open Gambia benn soirée saay bu defee vidéo dañ koy jël ñu share ko dañ koy share BMG dañ koy share si groupe bi WhatsApp yi bu ko suma réew moom mu ngi woon si struggle bi mu ngi Facebook su defee vidéo dañ koy jël ñu share ko ba ma dem foofu di fa taag suñ tur yi Kër Fatou bu defee live ñun ñëppay daw dem si live am bi barki dee moo ñaay lan moo fi xew Baro dafa joxe speech ñu ñëw TikTok ñu gis ne Fatou Kër Fatou ngi live ñun dañ fay suñ live bi ñun ñëpp ñu dem Kër Fatou support yi parce que liggéey bi benn la gis nga sooy liggéey ak ay nit dangeen a collaboration mooy yóbbu ñëpp fu sori xale jànqa yi toog fii duma leen ooyee xale sax man dama leen ooyee suma xale yi parce que man jamono boobu dama foog ne man xale yi ñoom tukulóor laa ak tuku jaalo ak siga jaañ ak ndey jobaate ba tey ji noonu lay xoolee suma boppa si seen ron soo si man noonu laa day gisee Pulo Jéeri mi ak Baby Binta mi toog I see them as a younger version of myself. That's what I see. And bima duggee woon struggle dama gis ñooñu ñoom siga jaañ ma ne kii de jigéen bi jikko yu bari yu mu amee mu ngi si man dama look up to her may look up to siga di ko bàyyi xel ba tey ji dama ko moomoo ndey jobaate yépp te beetuñ ma si benn boor parce que dëggu rek laa gis si seen kaw ak seen boor ok ñoom dañoo senante audio dañ ñoo seen vidéo dañ ñoo seen audio dañ la ñoo seen audio yu ñoo liggéey xanaa su ma gisutee seen vidéo yi de waaye saay bu ma ko gisee dama ko repost loolu mooy collaboration yéen nag bu fekkee ne xamuleen loolu ngeen ñëw si struggle bu ees bi barki démbook njaay ngeen ne danga ñoo restructure nit ñi ni ñuy xeexee ak ni ñuy liggéeyee di wax ne waaw yéen war la ñoo bokk fen di dajale xaalis kenn déedéet juum ngeen
ñun dinañ dajaleel xaalis youth si dinañ dajaleel xaalis politicians yi yéen ñi nga xam ne yéen ay wax sax tey boo leen defee coalition ñëw together xam ngeen ñen ñooy dajale xaalis bi na lañ leer na ñun ñooy dajale xaalis bi parce que guess what askan bi seen boppa ñoo ñëw jox ñu taas boobu ne dajale ngeen xaalis bi parce que óolu nañ leen gëm nañ leen parce que liggéey ngeen ko gis nañ ko du ay wax ay liggéey la ay credibility la ay consistency la nga def ko nit ñi gis ko bi ma ñëwee 10 years ago su ma nee dajal jox leen ma dajale xaalis kenn du ma faale because liggéeyuma ko jamono boobu coach su ñëwee wax ne jox leen ma xaalis dinañ ko faale parce que liggéeyoon na ko Safiyatu nag bi mu taxawee ne jox leen ko xaalis yéen ngeen aj ko wala ngeen wax ne pour ñu jox ko xaalis bi nit ñi dinañ joxe xaalis parce que ñëpp a desperate woon jamono boobu waaye guess what ñu bari ñoo xam ne xam nañ ko si Facebook bi they were reluctant parce que ñu bari message nañ ñu pour laaj ñu ndax war nañ koy jox xaalis duma lañ ne déedéet waaye lu ma wax dafa leer nañ dama ne xaw ma ko musuma ak liggéey ak moom on that level musuma ak liggéey ak moom period te soo gisee ñu wax loolu pour protect askan bi la ak protect youth si nga xam ne xaalis bi si ñoom la muy demee thank you jërëjëf buga suma réew jërëjëf mun ngaa def mu ne dina collect GDF fundraising yi ñu doon def but I think most of them might have been on the radios if anything mun nañoo download GDF seen Facebook page bi ba léegi is up GDF Facebook page bi mu ngi fa mun nga faa dem boo demee di nga fa gis ay nataal di nga fa gis ay template suñu edit di nga fa gis ay even xaalis bi sax biñ ko collecté yëpp 120 bi dañ ko def si Excel sheet mu ngi sa lifin ba transfer yeeg yëpp transparency mu ngi sa GDF ba ku dem tey di nga ko fa gis 20 years from now boo demee si Facebook yi GDF dem leen ngeen taaj Facebook GDF di ngeen ko gis ba léegi that page is up mu ngi fa exactly yow fàttali ko $30,000 lañ raise one day duga DC am na jamono boo xam ne dañ doon def protest ñu yëg ko ñun ñu ngi woon GDF de ñu am communication ak ñoom flyer boobu ñun ñoo ko defaroon ñu collaborate pour ngeen understand struggle nim dee demee xëy na da ngeen genuine nag li ngeen a wax miinu leen si any harm but pour ngeen understand ne struggle foog nit ñi collaborate doo lañ mun a box nit ñi in waaw mun nañoo toog ñun ñëpp ñu ne buñ politicize lii political party leader Essa Faal demoon na si youth movement bi te time boobu youth movement la ñun youth movement dañ ko doon gis ngeen ñu bina fi gala okay for us at that point yep it was just a movement of youths amuy ko ñu woon structure te even buñ amee structure sax we ought to collaborate with them to help them duñ lañ wax nag yàgg naa ko duñ lañ wax lu ñoo def mukk déedéet ñun tuuti nañ si loolu askan bi soo ko buggee empower you don't step in and tell them what to do you give them information nga bàyyi leen ñoom ñu use seen mind bi nit ki soo demee ba nga xam ne da nga téelu xam ne ko fi nga war a jaar fi nga you're not empowering them you're controlling them waaye su ñëwee ñu share information ak ñoom ñu support leen si ron seen Facebook bi page bi gis naa ne dañ ko teg pull down message naa ne si first thing in the morning bi ma eewo ma laaj ko ma ne ko baalal ma nga laajal ma boy si nii lan moo xew si seen page bi if they need our support I can help my sister mu si IT man am naa Indians yoo xam ne they work for me for my company mun naa la ñu contact call leen ñu dem lijjanti Facebook page bi léegi nii Facebook page bu fi gënoon a mag nag ki ma dee tooñ di wax ne fake network xaagoon nañ fi account bi kan na ko fix dem leen ngeen laaj ko dina lañ ko wax fan la information biñ ko fixé fan la jógee ñun li ñoo liggéey dañ ko xam dañ hack account bi ak Facebook page am bi nag ay fan loolu mooy collaboration
waaye duñ nekk di wàccee wante ku éegagut nga ne danga ko wàccee comme crabs in a bucket yow éeguloo si podium nga ne dangaa wàccee képp ku éeg nga gis kuy éeg nga ne dinga ko wàccee yow doo musa éeg dañ war a defar suñ xol yi raxas xol yi raxas xel yi ku éegut yow éegaguloo nga ne képp ku éeg dinga ko wàccee yaa ngi éeg képp kuy éeg ak yow nga ne dinga ko wàccee yow kañ ngay éeg doo musa éeg because yaa ngi busy di wàccee nit yi duñ ko fi nangu dañ fi fekkee yu bari dëgg la ay mag leen but it comes with wisdom hakeñ man de man am forever grateful every single age of mine yeah bi ma at suma ati parce que soo ejutee you are going to die man loolu man foog naa nit ñi understand nañ loolu the opposite of growth ak living mooy dee dangaa dee waaye xam nga lan la age war a àndal wisdom mooy li ñoo nettali fii li maa nettali fii mënuma koo luxus kenn mënul koo dugal suma brain bi pour ma wax ko experience time consistency li maa wax moo tax ma koy mun a wax leneen mënuma koo wax loo mënuma koo sàcca si kenn knowledge bi ma amee ni mënuma koo sàcca si kenn experience la boo ko dundee rek dinga ko am te boo ko dunda danga ko dunda tempo nga def ko genuinely nag yàlla daf la see dimbale daf koo barkeel waaye yow bu fekkee ne danga ne yow koo gis rek koo seen mu nekk si kaw ñëpp di ko wax wala ñëpp di ko déglu ñëpp di jox ko noppa rek yow nga ne bàyyi foos danga koo wàccee wala kuy éeg nga ne dinga ko wàccee xale yi éegaguñ sax xale yi éegaguñ we need to build each other up as Gambians especially pour su fekkee dañ bugg a movement bi mu jëm kanam period not even just this movement mindset bi if you continue okay you know what it is digital currency xam ngeen luy digital currency nekku digital currency rek de universal currency la what you put out comes back to you that's it su fekkee ne all the time yaa ngi taxaw negative hate rek ngaa génne si sa xol bi ak sa gémmiñ bi yow sa life loolu ngaa live it's very simple nag doo ko push on or project ko onto other léegi tey ma daaneel maam sorry xam naa yàgga ngaa muñ di xaar doo ko project onto other people muk yow nga escape loolu no what you project onto other people, what you put out is what you are going to live in. Wow. Mota for tolu, put out good energy. Del defar, del wax lu rek la. Lolu mo ne lo rek la. Lolu mo ne that's the only not solution but it's the only remedy. Lo rek la si aduna. Lolu si Alxuraan. Lolu si Alxuraan. Waaye yow su fekkee ne yow dara taxaw nga ne yow par force dinga ko wàcca because of dinga wàccee loolu because of whatever yow mindset or yow li nga xam ne moom nga ëmba sa xol bi loolu baaxut an na ñu defaraat suñ toogaay bi ñu empower xale yi yu sii nii dañ laaf yi duñ def yëpp nag mu perfect loo xam ne defu ñu ngi koo def te nekkul lu baax nga oo leen si ron wax ak ñoom nga inbox leen ñu wax 1 week rek lañ amagum you cannot scrutinize them you cannot hold them into account for anything yet because 1 week lañ amagum support them share ideas give them knowledge yow bi nga am bi nga xam bi nga toog di dóor sa dana ne yow loolu nga am jox leen ko yokk ko si seen bool bi mu yaatu ñu bàyyi xëccante bi ak wàcce wante bi Gambia
yóbbuwut ñu fen waxoon naa ko fi keroog fii koo fi wax saako mun na laa wax saako kees ku nekk di jaay sa morom maa la gën a mun a wax maa la gën a ëppal laamin don't do that show it to me ma respect la man sa liggéey mooy tax ma respect la change lives change atmosphere bi change the status quo of this movement mooy pour Barrow mu abal ñu whether you are in a political party or you are in a youth movement or yaa ngi amee sa benn platform boo xam ne yow kenn yaay wax even su la two people di la déglu sax make a difference. That's how you earn the people. That's how you gain respect from people. Why bu fekkee ne every time ñu ngi laa gis every time ñu ngi laa dégg negative haste yaaxa lu ñor nga wax lu ñorul nga wax people bi dofuñ de ni fii nit ñi dofuñ de man li maa gis la ñëpp di gis li maa xalaat la ñëpp di xalaat ay aji fàttu bala ñu ay kii may ñu rek ngir yàlla ñu def ko BMG rek because affaire BMG la su paree dañ ñu ubbi then mu nekk something boo xam ne is open to everybody please hopefully it's okay it's very unfair man réew ma dee jàppa sax when I think about the notion ne so these people think ñun ñu ngi jël lii def ko pour lan what are we getting if anything these kids youth movement they need to try to get close to us not us getting close to them let that be clear and I believe they all respect us corruption bi ñoo fight nii kan na ko fi dee génne media bi la Watson Gambia Republic ñoom flex daan mu ngi noonu def na posta barki de moo njaay laa ko jël ma postal ko because mu ngi am radio show bi moo defee GRTS radio share naa ko fu nekk pour ñëpp ñu dem déglu radio show bi because it's about the movement it's not about me it's not about Hadi it's not about Mam Lisa it's not about the name BMG but it's about Gambia. Let's be genuine ñu gis Gambia and if you are genuine you only see Gambia yow di nga encourage collaboration between people di nga encourage collaboration between movements basic coalition sax di ngeen ko encourage li ñoo aaye mooy gis nañ ne political party leaders yi or political party members yi ku mel ni Rohey Malick Lowe dem na si movement bi let it be genuine and if it's genuine great gis nañ ne Talib Bensouda dem na fa si suba balaa moo dem xaw ma Farafenni la demoon xaw ma badi bu xaw ma fu mu demoon dem na fa si suba balaa moo dem gis nañ ne Essa Faal demoon na fa moom tamit balaa moo dem foog naa dafa amoon pakin o am na lu xewoon Banjul balaa moo dem si loolu dem na si xale yi ba pare te loolu solidarité la loolu collaboration la li bon mooy gars yi dem bugg a use xale yi aki moo leen bugg a def seen mind bi affaire yi politique gis nañ ne Sonko Gambia mu ngi fa gis nañ ne am na yeneen ñoo xam ne ñu ngi support Kex is doy mu ngi fa are we going to castigate them ñu ne leen yéen doo leen mun a def movement because yéen a ngi bokk si politique party non li bon mooy nga dem nga jiital sa political party aspirations in that movement loolu is not right waaye bu fekkee ne you can put that heart outside comme ñun ni ñoo def ñun ñu ngi sëy am na ñu am seen boyfriend suñ ñibsee suñ kër bi we take off the heart of an activist that's common sense and that's maybe you guys don't understand that concept and you guys ought to understand that concept because you have to see the greater good of Gambia not your individualism yéen li ngeen bugal seen boppa ñun biñ commencé BMG maak tukulóor bokkuñ fen waaye Hadi Kinte ñëwoon na at some point mu ne mu ngi Essa Faal sobe ya na gis ngeen ñu ŋàññe ko wala ñu wax si dara déedéet amut but guess what su ñëwaan fii muy wax dafa génnee xaati Essa Faal bi wala sobe ya mu jël mu toog ak xaati BMG loolu is normal si àdduna bi nag for them and every human being has every right pour nga bokk political party ba pare nga bokk movement
every right nag loolu kenn mënu ko man tam bokkuma fenn de. No, why people have the right to do that. You cannot sit there and say, oh, because you're linging or l'important mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk seen mbootaay bi ñoom am nañ seen structure am nañ seen policies bul jiital sa agenda UDP wala doy wala sobe yaay ñu ngi am rally o ñu ngi am meeting nga ne ñëw leen ñu dem fa no you cannot do that may ñu rek please bro bés bañ pare yéen ñëpp di ngeen ñëw ngir yàlla because bëggu ñoo polarize conversation bi we just want to talk facts xam-xam that's it ñun ku ñu xam su loolu nga ñu xamee ku ñoo bugga su loolu nga ñoo buggoo ku ñoo bàyyi su loolu nga ñoo bàyyee dëgg rek lañ fee toog di fi wax ak xam-xam yaa ay wax yi gibberish nonsense ay bokkuñ si xamuñ ko loolu daf ñoo tardeel loolu daf ñoo taldeer ku ñu see xaar nag di nga xaar bi de waaye doo ko am si di nga xaar bi de waaye doo ko am si because Gambia is bigger than you because man mi was a Gambia is bigger than my mindset my ego my thought process and that's why I put Gambia seetloo ma gis ne digga yow Gambia moo la ñor yaa ngi liggéey pour yóbbu réew mi kanam lépp looy def dinaa ko share yoo xam ne sax yow doo ko yëg bu ma ko download du ko dugal sax yow doo ko yëg yàlla gis te ñi nekk boromos go yëpp Gambia leen gis ñi ma fi tudda muy bugga suma réew muy pulo jéerim da benn soirée Madi Jobaate Nene Frida Gambia leen gis déggu leen ñu de démba rek daaneel fii maam li sa ñëw ak Nene lan laa ko advice ma ne ko youth si support leen advice leen mu ne ma exactly sister ko man loolu laay def sax loolu laa nekk def because wax naa leen ko because munuma ko because awma time bi munuma nekk di dem si seen meeting yi every day or di present ak ñoom di deal ak ñoom every day dinañ ma call nag laaj ma idea laaj ma suma opinion waaye nit yi dañ dee gis rek ñu ne tër rek mata bi dama na koo xam ne depuis bi 19 combolong ba léegi 19 xooxaaxoo ba léegi mu ngi daw si yëfi Gambia fii ñaata nit lañ fi jël teg lañ benn place nee ne moo jóg dem lijjanti leen muy Bora muy Mohamed muy Madi fan ngeen nekkoon ak fan la nit ñi nekkoon organisation dafa amoon gala dafa amoon da ngeen wax nee ne mu bàyyi li moo def ak li moo liggéey déedéet she was a hero then ñaata yoon la fi nee ne jóg di jógal askan bi di taxawal askan bi di su dugal alelam ma wax leen ko tey xamu leen ko nee ne Frida Gomez put some respect in her name xam ngeen ne nee ne mu ngi am lu ëpp juróomi xale si biir këram te jurul leen xam ngeen loolu orphanage leen xam ngeen loolu du like may wax lii sax xam ngeen loolu xale yi orphanage leen am na xale bu si disable xam ngeen ne nee na moo toppatoo xale yooyu di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan di leen célébrer Tabaski célébrer leen Christmas because si xale yi am na ñu nekk chrétien am na ñu nekk julit moo tax léegi-léeg dangaa confuse na ne muslim la nara chrétien la because xale yim amee la waaye Gambian bi xamut Gambian bi di leen jox cër ñi leen dee taxawal di leen dee jox cër ñi leen dee sonal di leen dee jox cër ñiy taxawal dëkk bi soo leen ko defutee su nit ñi soonee dañoo tëj ñu dem toppale ko toppatoo seen soxla ñun amuñ bu tuut si li ñoo def nii ñun ñoo jéenee suñu xaalis su ko dugal si askan bi bu leen ñu wax loo luñ waxut ngeen la ñoo wax nii nag waxuma artiste de forget this artist maa ngi wax ñuy liggéey si ron ñuy jël suñu alal di leen ko jox seen crédit bi baaxut or whatever ñu jël xaalis jox leen
ñu ni neen sax dañ koo def te ñu ni neen duñ ko yëgante xanaa wax mooy isi wax den nga wax keneen wax. Thank you sister Awa sa jëkkër moo fa nekkoon mooy Alaaji Sow Lamin Tunkara mi nekk fële nga xam ne xuloo naa moom déema si Facebook am bi dem leen ngeen seet ko di ngeen ree ba bugga dee ba after moom si boppam moo bàyyi Lamin Tunkara mi nekk fële naka la foofu tuddaati sax Gamtel man Siga Jaañ Alaaji Sow ñoo nekkoon si first GDF pa then second GDF mu am anti tukulóor nekk fa ak ñeneen ak ñeneen Gamtel waaw ba tey jii Alaaji Sow barki de moo ñàkk la ma bàyyi message juga yéen ak ñoo inspire bilaay ñun ñëpp dañ demoon ba bàyyi waaye fi mu nekk nii dineen ñëwaat am na yu ma yëngatu su ma paree rek dinaa leen call because xam naa ne we gonna need you guys waaw yéen moom seen expertise we gonna need it du baaku waaye wax su jotee te waxuloo dafa nduru leneen in context pour nit ñi ñuy xam loolu rek la man su ma defalut doomi Gambia man duma jël si Gambia neene su defalut booli doomi Gambia neene du jël si Gambia mun nañoo jël Awa du jël si Gambia xaraam may leen ñu jaama ñun lu ñoo def nii amuñ si dara yabaate lañ si day jëlee yabaate ak nonsense rek lañ si day jëlee mostly dëgg la am na ñoo xam ne dinañ ñu kool jaajëfal ñu ñaanal ñu ak yooyu noonu yëpp waaye wàcc no we are tired it's exhausting gis ngeen Hadi Kinte mu ngi feebar xam ngeen lan moo ko feebar I can bet my life ne Hadi Kinte soo gisee mu am high blood pressure léegi BMG moo tax Hadi Kinte am high blood pressure Hadi Kinte ñaari rakaam yëpp dañ dee Gambia bad health care papa am dee moom ak yaayam ñoo des muy xeex pour ñu am a better system man ma experience dara witness dara ne duma fi taxawaat muy continuer di am kon bàyyi leen nit ñu xeex li ñoo xeex fii kenn génnu fi dara losses rek lañ fay amee losses rek I swear to God time bi ma dee jël time bi ñoo jël ñun ñëpp di ko spend fii be like I could have been making a whole lot more money from other things. From other things, not be like, well, a peaceful mind, whatever it is. Meleniti jama. Collaboration is part of the struggle. If you are just here, ngay ñoo di wax principle ni nangam duñ allow ngeen jël sen fini logo yi ñun dañ amul logo sax. But you better believe ne we are going to collaborate with people. Déggu leen ñu de. And gis ngeen gala movement bi. Huh? I am suggesting to them ne na gaay def GoFundMe. Ku gëm li nga wax nga jël sa xaalis di ko si dugal weer bu nekk na nag laa wax nga joxe lump sum ba pare weer bu nekk nga jox leen xaalis ñu jox leen xaalis collectively maa ngi ko propose ñun ñëpp ñu defal ko gaay because why su ko defee ñoom ñu am executive boo xam ne dinañ leen mun a fay salary suñ leen fayee salary ñu mun a toog di jàmbaarloog ak Adama Barrow di investigate corruption yi di seet corruption yi ndegam international organisation moo mun a fond askan bi wala organisation wala mu fond naka la tuddaati sax journalist yi investigative journalist yi pour ñu def seen liggéey pour askan bi ak suma la doomi Gambia yéen a ngi wax ne waaw Gambia problème bi mooy organisation soo gisee du dee yaaga parce que wax bi ñii nangam dëgg la wax bi sew bi def si dee bari waaye another reason why duñ dee mun a sustain anything because you cannot expect the youths on the ground to not have a job, to not have money, to not have salary, to be fighting for a cause that yow ak ñoom ak sa doom yeeg sa sët yeeg sa cousins yëpp a see benefit and you don't do anything for them. Loolu few people ñoo ko mun mooy ñun ñoo ko mun te ñu ngi koy def fukki at nag ak lu tege soxlawuñ bu tuut si Gambia ñun ñooy dugal suñu xaalis because ñun at least alhamdulilah ñu ngi si west bi te ñu ngi liggéey ñu ngi amee ñu ngi ok
waaye ñoom xale yooyu suñ bañee ñu pénétrer leen suñ bañee ñu jënd leen suñ bañee pour ñu dem yaaxa seen xel bi ne leen seen famille ne leen toog leen yéen yéen a ngee soona si Gambia waaye mënu la ñoo def anything for your lives seen jabar yi yaakaar leen seen doom yi yaakaar leen amul luñ leen jox su yàggee dinañ bàyyi gala ñu dem toppatoo seen business ak seen liggéey. I've said this before. We even sit down and we expect politicians. We expect politicians to fight our cause. Ñu génnee fa baro o ñu génnee fa li nga xam ne moo fa nekk toppatoo leen ñu maa signal. We expect them benn 2 seconds ma daaneel. We expect them, even politicians, we expect them to deliver for us. But yet, those same politicians have to juggle a job, juggle a family life, okay? And then juggle, put new struggle for us. Ñu génnee fa baro. How is that possible? Am na boo xam ne dina jël center stage. Wax nga ban mooy jël center stage. Mooy seen family, seen dañ am pour liggéey, feed seen family bi. And when they are doing that, guess what? You bari mu ngi romba, baro mu ngi koo sàcca, baro mu ngi koo def ak ay ñoñam, you bari dina la leen romba, they cannot address it. Even ñun dañ dee toog fi sax, they expect ne suñ politician dañ war a jóg, dañ war a def lii, dañ war a... Let's be real. They have jobs. They have to feed their families. Kan moo nekk di leen jox xaalis bi? So this is another reason boo xam ne we cannot sustain anything in that country. We don't support each other. Dañoo ŋàñña nit ki balaa moo jóg taxaw, wala balaa moo taxawal boppam, ñu ngi koo ŋàñña. Okay? And on top of that, duñ jox kenn financial support. Let's put our money where our mouths are. Weer bu jot. Whatever li nga mun ak lu mun ti doon. Nga am commitment ne weer bu jot lii laay dugal si keesi gala bi. Weer bu jot lii laay dugal si keesi gala bi. For them to be able to sustain themselves as an organization boo xam ne dafa fight corruption. Organisation boo xam ne dafa fight corruption. Ñun bés bu coalition ñëwee as an independent body mu neex leen lii mooy am mu naxadi leen lii mooy am yéen mi nga xam ne yéen da ngeen ñëw su fekkee da ngeen bëgg a def seen own naka la tuddaati sax organisation o da ngeen bëgg a def seen own funding ah dem leen ngeen def ko amul problème am soo di ngeen collecte xaalis ngeen jox ko gaay waaye ñun BMG dinañ collecte xaalis because askan bi óolu nañ ñu trust nañ ñu am nañ credibility bi yàgg nañoo liggéey ak ñoom te musul la ñoo nax si dara te lépp loo xam ne ñu ngi koo jël si ñoom dañ ko def mu transparent. And we will sit here and raise funds for them because we know how to also do it. Kon may leen ñu jaama ku understand context hopefully léegi understand nga context respectfully nag man maa ngi mute waaw Inanal ndox mu seeda Joka kii kañ moom kii bu am jinja inanal kii yes fay naa la awa gis nga dama am fundraising bu ma war a dem pour suñ jumaa bi de baala ma rek Okay. ñu daaneel si lii benn yoon rek please because of man li ma munta understand mooy this is something loo xam ne expected naa ko dina ñëw baro dina unleash goon sami pour ñu ñëw parce que startoon nañ ko depuis last weekend you know pour ñu ñëw pour ñu jéem a because ñu ngi startoon di jéem a discredit xale yi nekk si biir lifin bi si boppam si gala bi si boppam ñu ne leen ne lii bu ko kenn politicize so they send another person tey kooku noonu muy ñëw mu ne ñun laa bëgg a discredit ñun Barrow must go but man li ma jaaxal nañ ñu biir Facebook ñu ñëw laaj ñu fan lañ bëgg a donate ñu def suñ meeting ñu ne ok nañ leen def lii ñi bëgg a donate ñu donate fii ñu binda fa ñaari tur muy Juka ak Neene so luy problème bi te ñu bëgg nag pour jël pour wax ne ñun Barrow must go ñoo ko def because of mënoon nañoo jël rek ne ok because of nit ñi ñëpp xam nañ turu Neene number one xam nañ téléphone number because of interaction ak nit yi Juka number bi fi mu nekk nii dafa mel ni emergency number 911 ñëpp a ko xam so anybody can create a flyer
and do that and write these ladies' names on there and their phone numbers. People reach out. People call Juka, man amna kuma text ron. Ñaari nit fan la ñoo yónnee fekk ñun ñu ngi meeting di seet naka la ñoo def. Mu ngi amee xaalis mu ne on the ground in Gambia dina ko bëgg moom tamit boole ko ci lii parce que xale yi biñ leen gisee xam nañ ne ñii seen fight bi dina yàgga Gambian si xam nañ naka lañ mel te xale yi dinañ need financial support bañ nekkee Facebook ñëpp xam ñu reach out ñun ñu come up with this. We took our poster and posted on Facebook. Definitely, okay, pour transparency nañ fa binda ne Barrow must go admin pour nit ñi dinañ xam ne okay nekkul ne nit ñi dañ just génna ñu binda something ba pare ñu use turi Juka. So what is the problem? What is the problem? Yow Al Amin su nekkee ne Barrow moo la yónni si ñun okay pour nga ñëw nga jéem a tas naka tas groupe boobu noonu pour use ñun ne because of ñun according to yow nga ne ñun fi mu nekk nii ñun dañ dem ñu hijack xale yi seen groupe bi which is a lie. loolu la wax mu ne ñun dañ dem ñu hijack. xale yooyu musu ñoo wax ma wax. baala ma Juka exactly and this is what I told them. Okay baala ma rek and this is what I told them. ma ne leen ñun man xaw ma kenn si xale apart from Galas ak Sirif naka Bayo Sonko. Okay, I know them, but how many of them, like personally? Because you probably liggéey together. Exactly. Ñëpp Facebook laa leen xamee, okay? Then number 2, ñun biñ jëlee suñ life, kan moo fi njëkk a ñëw? Ñun we never reach out to those kids. LT ko because of that day ñoom ñuy toog ne dañoo jéem a discredit Nene the first day ñu jàpp xale yi moo ñooma fa nekkoon moo LS kenn nekku fa woon. Moo Nene moo LS Camara Royal LS Camara ñoom ñoo nekk di dem police station to police station yaa ngi gis si video yi Nene ngi ànda xale yi ñu ngi riite wante police yi nii. So if you're gonna sit here ngeen ne yéen di ngeen tennis image Nene, are you okay? Ba di toog di ooyee Nene UDP la lii yëpp pour lan la pour jaxase nit ñi gala pour ñu yaaxa seen xol ak yaaxa seen xel ñi nga xam ne ñu ngi support gala fi mu nekk nii. That first night who fed those people? It was Nene who fed them. ñoom ñëpp nag ba 2-3 o'clock in the morning Nene ngee daw from police station to police station to make sure that these people lekk nañ make sure that ñi lekk nañ. So luy problème bi yéen su nekkee ne this young lady moom resign na yéen moom ngeen doon jox seen xaalis dem leen ngeen laaj ko. And she needs to give transparency. baala ma rek Juka baala ma rek dem leen ngeen laaj ko lan moo xew waaye doo leen fi ñëw yow Al Amin yow lay waxal ne okay just Safia to resign na you are not comfortable of Nene being the spokesperson and financial advisor of the group yow loolu moo tax nga génn yow you are not genuine. lu tax ñun di question lu tax ñun ñu war a make a flyer am na ay kabudu you make ay flyer ñoom ñu ngi fa di nga fa gis. Who the hell are you? Di war a laajte yow ana nga ba nit ñi doon xee yéen miy toog nag di wax ne ñun dañ bugg a relevant ak credibility yéen ñun kenn du leen faale parce que man it's like muy loolu daal muy loolu ñun suñ credibility moo ñu teg fi ñu teg toog nii the relevance ñun utuñ ko ñun dañoo toog ba ña nekk Facebook dañoo laaj Barrow mos ko kañ ngeen a ñëw Facebook géej ngeen fi day leen fee ñëw soo ñun ñëwuñ fii pour popularity ñëwuñ fii pour viewership ñëwuñ fii pour anything xale yi dañ ñu jox seen bopp ba pare te dañ ñoo déglu toog di question di wax ne waaw ñun logo Barrow mos ko ñun amuñ sax logo suñ logo bi bopp lan la fa nekk Barrow amuñ logo Sense. My brother Echo, I am so disappointed.
seriously yow kuma respect nga serious why every time su xale sax mu change si saa si mu commencé ooyee ne juka ak anti juka ak anti neene the force li ma njëkk a déglu waxu fa dara lu am lu demee si anti juka anti neene ñun ñu discredit ñun Barrow must go al amin tuuti nga si loolu su nekkee ne Barrow moo la yóoni wax ko ne wax ko ne this time fail nga fully yow demuloo laaju leen Safiyatu Juuf just like I said on si live bi laaju leen Safiyatu Juuf ngeen call ko ngeen laaj ko lan moo happen lu tax ñu nga resign and secondly lan accountability parce que moom ngeen doon jox seen xaalis bi ñëw na mu binda Facebook one of the comrades ñëw na mu bindal ko mu li nga bit around the bush soo stoput binda bi nga come out clearly man dinaa ñëw ñu wax lan moo happen so xam nga kooku noonu am na lii ñuul si soow mi te waxu leen ko so you cannot sit here ngeen di wax ne ñun as Barrow must go waruñu woon a utal xale yi naka taati utal xale yi funds loolu dafa tax ne dañoo yaaxal xale yi seriously ñun dañoo yaaxal xale yi naka la utal nit funds di yaaxalee xale yi toog ngeen fi because of ba lii commencé da ngeen yéen a ko ñu ko woon a bugg a yaaxa ba ngeen commencé ne waaw kii fii la jógee kii óoluwuma ko that's next day laa fi ñëw biir Barrow must go fii ni last week Saturday I think Hadi if you remember ma ñëw ma wax ne fii duñ nangu lii kenn mu politicize ko and I address a brother ñun ñëpp ñu address brother boobu noonu pour mu stop kooku stop na because of dañ xamoon film doon dem that same lifin dem naa si benn live mu am ma jàppoo fe benn naka taati benn UDP lifin support ak astafurlah NPP supporter because of loolu yëpp gaa yee ngi commencé fi mu nekk nii pour jéem a seet naka la ñoo damage this group ba pare they will do anything and everything anybody koo xam ne gis nañ la yow you are critical and yaa ngi nekk di wax about this government dinañ la jël raax la si pour ñu nekk si ground bi ak xale yi leen a support pour ñu génn buñ leen support su boobaa dinañ wax ne ñi amuñ crédibilité boy si kay bàyyi leen groupe gi ak groupe gi moo leen baak loolu moo tax loolu du dëgga loolu du dëgga lii moo ñu yàggaloo in 22 years of Jammeh ku jóg ngay def sa def mu am ku ñëw ne la déedéet ñii bu ci bokka ñii bu ci lii ñii lii la xale yi li ñoo def suñ leen jàppale wut buñ fi toog di tilimar kenn and we are not gonna sit here okay ñuy wax ne waaw Barrow must go moo def lii Barrow must go no we are not duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba ñoo def suñ fonsi nobu wuñ Facebook lañ ko defee nit ñi reach out to us after biñ jeexale even during the live I can remember a lady came up mu wax ne moom bokkoon na si GDF moom su nekkee ne bugga na pour mu collecter funds you remember juga pour mu collecter funds in Europe ben ko ne si la ko kii Omar o tukuro waxut ne bokkoon na si GDF mu ne xam nañu ñun from GDF waaw exactly so moom si la Omar o tukuro wax ko ne hoodonal lii yëpp because of Gambian bi mu ngi pare woon not everybody is on TikTok so si leen génne ñu ne ok nañ leen def lii léegi luy problème bi we are not supposed to do it since kañ leen dee start di wax ne yow bu def lii defal lii xoolal lii since when dañ commencé nit ñu allow nit pour mu micromanage la yow sooy def sa def nit ñi la bàyyi yéen yaa ngee def sa def yéen a ngee def seen GoFund nobody say anything about it so why ñun def lu ñoo def ngeen ne déedéet ñun waruñ ko woon a def da ngeen ne ñëw pour micromanage ñun déedéet ba pare xoola sax ba pare comme li nga wax waay yow gaa yi déglu lii xoola hello ana sister Juka naka nga def I hope you're fine, even though I know that you're not 100% fine because of the negative one. But I thought to disturb quick, like, I wanted to give a little bit contribution for on the ground, protest. I'm like, I'm a wave, or who's messaging me? So I thought if you have PayPal, well, if there's anyone you would direct me to go on PayPal, then Mamon go share for no. So
dégg ngeen tëddu ak yeneen message yoo xam ne ak ma rek juga ba pare ay inbox la okay xaaral ma ut inbox ma isil leen ko continue ba pare man lima jaaxal it's like people were even asking lu tax neene mu war a dem naka taati keroog yéen soo leen understand li tax mu ne ba yéen soo leen understand li tax mu ne ba first that Sunday tax crowd bi yëpp ñu dem because crowd bi dañ bëggoon a stay continue li ñoo def mu ne moom she is disappointed because dañ leen promise on ne dañoo ñëw Monday lu tax ñëwuñ lana happen si la commencé mu ngi complain yi ko nañ leen ko yéen li ngeen laaj te mooy release the free the boys and release the list so for right now yéen soo leen waree take the street on soo koo def dang koo def ak tey bi pare you have to be strategic lii la advice xale bi ma ne ko I understand your frustration but lu nekk soo koo def dang koo def si dal ak to be strategically ba pare at the end of the day nga mun see am ndam ma ne ko waaye soo leen ko defee harba every day ngeen ne da ngeen bëgg a jël mbedda bi su yàggee di ngeen yaaxa seen yaa ay ma ne ko fi mu nekk nii I don't talk to the boys how ma lan la ñoo nekk bari ko ma ne ko bot ñoom lañ laaj te jox nañ leen ko xam naa ne ñu ngi brainstorm well, after all they will come out to the public and they will announce their next move lii laa dalalee xale bi waaye ñoom mu ne ma waaye anti neene anti Lisa anti neene moo ñu waxoon moo taxaw foofu noonu wax ñun ñëpp ñu génna ñu dem ñun ñëpp ñu génna ñu dem moo wax ñun ñëpp ñu dem naka Monday 9 o'clock dinañ dajee waat Westfield so if somebody like that mu wax loolu noonu just pour make sure ne mu indi tey ak stability si dëkk bi that night parce que xale yi ku leen bàyyi woon just because of free and use yooyu noonu xale yi benn tey dañ doon toog foofu noonu continuer li ñoo def so doo leen fi toog ne di ngeen yaaxa jëri kenn tap ñu ñoo signal please ñaan nañ leen ngir yàlla doo leen fi toog di yaaxa jëri kenn ba toog di associate neene just because of fi mu nekk gi bu ngeen ne yaaxa xoole nit ñi ngeen ne ok xaaral ñu associate ko ak UDP yow Al Amin nga ne neene UDP la o neene belong to a political party seriously neene lu nekk la day yaka UDP moom la exactly ici dafa nekk aw ne belong na ñeneen ne ko am ñu ko bi ne ko resign na si lifin bi si den xam naa boobu amul si ground mu ñëw mu ne oh she belongs to UDP she's a member of UDP seriously so neene li moo yaka UDP goma ne kenn dina ko dee yaka UDP and that's the thing mu am ñi wax ne because of mu ngi nekk naka turaati KMC now because then bi ma seesa ma gis si comments yi because she work with Talib she anaka moom ak MC Cham so what does that mean ne moom she's not anaka independent nañ leen bàyyi jaxase bi nañ bàyyi xale yi ñu dem yéen mi bugg a yaa xale yi nag you guys are not gonna use our name tanis ñun suñ image ndax pour nit ñi ngeen discredit xale yi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg soo leen amee pour wax li ngeen war a lijjanti yu dem leen ngeen laaj xale bi ki ngeen jox xaalis okay mu ñëw for transparency purposes mu ñëw mu explainal leen for transparency purposes tamit xale bi ci boppam su nekkee ragal na yàlla man duñ ma daaxa place ma dem rek ma binda half living I will come and say everything or if I resign if I did not agree with them I will go out su ma waxee ne dama dem binda du ma binda just 1 or 2 paragraph emale ko foofu noonu dinaa dem ma wax everything loo xam ne moo transpire that led to my resignation not just whatever so yow Al Amin dimbalel nit ñi dee nga su nekkee ne Barrow la yooni wax ko ne gisuloo ñi dafa lëndëm yéen mi ci toppa nag buga bokka si ndiiraan bi nag
ku góor ki ak ku jigéen ki man duma wax yéen de you guys are too irrelevant for my life man it's like muk tontu moom yàgga na yow ku jigéen ki yàgga nga every time su nit ñi éegee nga éeg man wax naa si yàlla ne I will never doo wax ma wax fooy war a waxee man nga yàbbi ma sex du musa am don't expect it so noppalekul fu nit ñi éegee pour wax di nga ñëw nga wax fa ay bal te dara du si dee make sense yëfi ratchet rek man nag nit ku ratchet du ma dee mën a am a conversation with you I'm sorry I am so sorry I don't du ma dee conversate ak nit ku ratchet man dama dee wax ak lady not somebody who is ratchet no I'm sorry waaye yow yéen mi toog nag ne di ngeen bugg a tanis the image of Barrow must go okay BMG pour feed Adama Barrow's ego you guys are too young for that I'm sorry it ain't happening they're too small for that ma doon la beneen audio biñ defee audio bi hadi ñu ngi ñëw biñ defee audio bi ñaari audio moo nekk di circulate and loolu moo sad I would think ne we would always stand alongside with each other to fight against the system Adama Barrow and so on right and this is why we need to unify because ñoom Adama Barrow ay ñooñam ñu ngi unify and everything luñ def whether ñun la opposition parties la surrogates la yéen la they are trying to counter and like we've always said ñun we are making yéen seen liggéey easier especially opposition party supporters and opposition right ñaari audio la gaay dugal si Barrow must go bi not Barrow must go si forum yi WhatsApp te óor na ma ne am na yeneen audio gaay ñu ñoo ŋaaña si soose man ak Nene because suñ tur bi moo nekk si lii bi ñu ne ñun dañ bugg a lekk xaalis bi moo tax man loolu daf ma dee reeloo naa jégal leen ma saraf xoone lii ay waay lii ak tamit ñun ñoo bugg a isi fitna te xam nga lan moo foni mooy ñun gala bi moo am ñun fekkee wuñ ko yëguñ tiinuñ ñun daal ba na ko ñëpp yëgee noonu lañ ko yëgee si Facebook bi te bi mu amee Nene this is not her first rodeo Nene nekkul ne gala rek moo am problème mu dem fa Nene fépp fu am problème si Gambia muy Moustapha Dabo Mohamed Dabo laa war a wax sax muy kii Bora muy youth si muy ñoom Killa Ace One muy kii nii naka la tuddaati sax Madi amul kenn ku ñoo teg loxo biir Gambia te Nene du bàyyi liggéeyam bi ak xaleem yi nekk si këram gi yëpp léegi dafa jël xale yi sa eb leen si moto yóbbu leen si kër yaayam mu deelu duga si moto dem sa police station bi jaagar fan yooyu kenn xamul lu Nene di nuru because mu ngi jaagar sa diggante police station Nene pour nga am ko si téléphone sa fan yooyu it was impossible because mu ngi toppa si affaire xale yi di coono waaye Gambien bi du dee gis loolu Gambien bi ñoom luñ yaakamti rek mooy problème am na rek wala wax am na rek ñu ut foo xam ne yow yaaga nañ laa teg bët pour nga yaanu fa man yéen a teg bët yi nag ay respectful seriously nag Ma'am Lisa don't get mad yéen ay admiration na dee nekka some people they just love you and they wanna be like you but they can't so it kills them loolu rek la te loolu bu xoola bu ko dee bu si dee mer billahi wal kitaabi loolu lifin la te nekkul si yow si yàlla la man meruma si ma understand dama explain si yàlla la so loolu noonu like koo xam ne mu ñoo toppa dañu ut te du nekkul tey yaaga na kooku danga koo ñaanal yàlla mu fiixal xolam bi because lim bugga si ñun mooy liñ doon te moom munu koo nekka te man koo ñaanal yan na ko yàlla eggal ba mu eggal foofu su ko defee du am suñ jot man kooku loolu message boobu rek laa ko yónnee te hopefully nit ñi dinañ ko record ñëwul ko because tudda naa suma tur waaye man duma never ever tudda turam because dama ko jox relevance man duma def loolu duma dof duma ngaakana juduma démba waaye muy move déglu leen message bi duga inu bara njuga fata hijut fi duga nene no la ko duga inu bara njuga fata hijut fi duga inu bara njuga fata hijut fi duga ñun tamol nene no la ko tanken duga gambe no paretal du o dalembe ya mo andu ati itanin tukrol si kabrin 2016 teme dakal noma atol Gambia rek al muka fenje Gambia rek andu ala batara la konkol to de
Kana mira de nafikol folie mamma. But dara they can penetrate. We are ready. Man mulbal ko bimbal ko masama, because atulu nante kala muso chawlet. Alkalo Gambia Dauda because of bad governor nabe Dauda atul ko wuri and alal ba Allah kun koto moto penetrate no moto ku keno la and 2026 anam baro abitala do o dialogue we are ready nimbe fala je na fa bar Gambia bolale adam baro wonte this criminal gang boy in cartel movement on but on fontole parere Gambia do parere mur ko mata je de gala we are ready mur ko ma fonta je yes we say waaw ok suñ def saa bu ñu defee audio rek xale yi dañoo tontu yeneen audio mu fi du ma fi nekk di leen playal yëpp xëy na si kanam ma play beneen waaye xale yi ñu ngi tontu so ma wax leen ba wax benn it xam nga li dee nekk daf dee unfortunate dañ dee bëgg a am li ñoo wax ba pare they go di use platform yi nit pour waxee ko foofu noonu te kooku loolu daf ko dee na xari yow su nekkee ne bëgg nga spiw sa gabe yow Al Amin yaa ngi am wax boo wax am nga sa plateforme ubbil sa wax nga dem nga toog nga wax ko fa because of teg naa bi nga demee time bi nga tombee mooy bi kii di laajte lan moo xew parce que ñëpp bëgg nañoo xam lan moo xew ñu ngi laajte lan moo happen parce que ñoom xamuñ jànxa bi waxut leen ne lii moo happen ñoom ñu ngi jox jànxa bi xaalis instead of yow nga ñëw nga wax lan moo happen nga jël yëpp nga twist ko nga bëgg ko politicize bëgg a jël Barrow must go nga entangle ko si lii nii ne ñun we are the reason why then ñu hijack lii come on dude seriously soo bëggee loo wax demal nga ubbi sa plateforme nga waxee ko foofu noonu rather than ngeen dee xaar benn nit ñi commencé di wax ay wax ngeen ñëw di laaxu si gannaaw plateforme bi man nag wax naa borom plateforme bi understand na apologize na te mu ngi apologize si ñun ñëpp wasalaam. So guys naka ngeen def maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp si loo leen nekk tey moom suma gaay yi duma wax bu bari xam naa ne di ngeen ma stop waaye baalal leen ma rek ngeen may ma tuuti few minutes ma am lu ma wax maam Lisa fi nga daanele foofu laa bëgg a jël TikTok nit ñi dee def plateforme yi dafa bari soo gisee ñu daan ooyee dictator ñun lii lañ bañoon nit ki dafa egg si sa plateforme wax fa loo xam ne yow yaa ngi ñëw pour loo xam ne positif la pour boole ñëpp nekk benn mu ñëw egg yow si sa plateforme bi yaaxa sa waxin sa jëfin ak yow concept bi nga bëggoon a isi sa si dëkk bi ñu wax ko li lee tax ñun Barrow must go saa yu fi nit eegaan bugg a isi dara ñu wàccee la ba pare para la ne da déedéet du fi because nit ku nekka tey man mun naa dugga ci plateforme yi nit li ma bëggoon a wax juka ak maam Lisa ma am accès si waxee ko foofu lu ki ko wax ko du plateforme am de waaye egg na ci plateforme yi jàmbur wax ko te su yàggee dañoo ne borom plateforme bi moo dee joxe loolu moo tax nit ñi di fa egg di fa wax nit ki nag soo ko joxee ba mu comfortable benn mu ñëw wax waxi jàmbur ëllëg mu ñëw waxaat waxi jàmbur gannaaw ëllëg mu ñëw yow soo taalee sa plateforme rek dafa egg si comfortable kenn nag mënut a contrôle kenn on social media kenn waaye yu bari yoo xam ne yu bari la yoo xam ne ñoom yooyu lañ dee xaar plateforme yi jàmbur yi pour ñu job si ñoo wax liñ bugg a wax ba pare wàcca dem toppatoo ji seen soxla Barrow must go moom ñun at the beginning lañ ko stop ooyee nañ ñu dictator ooyee nañ ñun dañ bari parti ñun fii lañ bokka ñun ñu focus si li nga xam ne moo tax ñu ubbi Barrow must go because people take advantage of your sa kindness ni nga baaxee sa kindness te soo nekkee ci xeex boo xam ne yow sa xeexi dëkk la waruloo am xool nit ci bët amuloo xarit amuloo àndandoor ñun suñ xarit yu bari suñ mbokk yu bari barki démba rek lañ fi wax joo xam ne du dëgg teguñ ko ci yoon dinañ try lu nekk pour destroy anything lu baax looy def wala jaxase laa nit ñi anywho li ma bëgg a wax mooy
ñun Barrow must go even bala ñoo def Barrow must go ma separate njëkka each and every one of ñun li nga def Gambia defuloo ko ci dëkk bi nga nekk dama bëgg ngeen ubbi each and individual ñun bala ñoo def Barrow must go li ngeen a tudda Barrow must go ku nekk am na loo xam ne yaa ngi ko def ci dëkk boobu leen Gambia ba Barrow must go ñëw taxaw ku doon def nag démba di def li moo war a def ci dëkk boobu leen car masha Allah suñ amee groupe mu gën a yomba because soo daan def 100 maam lii sa def 25 tukuloo def 25 juka def 25 naka la tudda neene def 25 looli def 25 am nañ taw 100 man mi doon def 100 wàññeeku na si suma loxo gis nga leena laa bëgg a wax maam lii sa ak juka man dama dem toolu fi nga xam ne right now dama focus kenn du ñëw di ma faxastal ci yoon bi ma nekka for real because dañoo gis lu baax li nit ñi di def du Barrow must go yeneen plateforme yi wala whatsoever Barrow especially Barrow must go bii nii ñi ko bugg a tas dafa bari they are not feeling comfortable ñun ci Barrow must go bi they are not feeling comfortable ñun bi ñoo ubbi Barrow must go bari wuñ ba Barrow toog ne ba bu leen faale mutuñ 100 waaye xam na ne ñun xam nañ ne dañ sincere li ñoo xeex dafa sincere lu ñoo def dafa sincere ñu focus ki te lii musuta nekk ñun lii du suñ foos xeex du suñ foos xeex du suñ foos waxa askani Gambia 3 years la Barrow must go am waaye each and every one of us yaa ngi amee woon sa own platform di wax nit ñi di la déglu each and every one of us loolu moo ñu boole nii together Barrow must go because xeex kenn benn nit munu ko mbooloo mooy doole soo leen munutee bokka Barrow must go soo leen amee alaji Barrow must go soo leen amee flu yi Barrow must go lépp loo xam ne am ngeen ko te da ngeen a am sickness ñun munuñ leen a kiyo ñun mii suñ medicine institution bi ñu ngee defar garab pour faj ñu tabe tey find out garab bi ñu war a combine pour ñun ñu wér soo leen ñëwee ne yéen a ngee focus si Barrow must go genuinely yéen kon ban xeex ngeen a xeex pour Gambia pour Barrow génn fa soo leen focus si Barrow must go seen énergie bi lu Barrow must go ngeen jóg di wax lu Barrow must go def ngeen jóg taal seen plateforme yi di wax focus leen ci Barrow loolu moo ëpp njëriñ Barrow mooy ñun ñëpp suñ xedik Barrow xaalis biñ sàcca ñun 3 years ñu ngee yuuxu xaalis bi dugga ci dëkk boobu leen wax ngeen ne ñun li ñoo wax du dëgga ñëw ngeen yónnee ngeen muus yónnee ngeen xaj yónnee ngeen janax yónnee ngeen tondoxo yónnee ngeen mosquito sax pour ñu am malaria ñu focus because waxuñ ne dañ perfect de waxuñ ne du ñoo def mistake de waaye very rare ñu def mistake ñun because ku ñu jox information dañ laa wax ne la tegal ñu black and white lu set wecc ñun duñ génnee loo xam ne nekkul ci këyit duñ génnee loo xam ne nit ki waxut ko ñun jox ñu proof ñun ñoo dul bëgg di génnee proof because nit ñi ñoo jox ñooñu tamit dañ ñu óolu di ñu jox proof moo tax ñuy ñëw di wax léegi luy problème bi def leen seen jëf ngeen bàyyi Barrow must go def ñun bañoo joxe xaalis bañoo dimbale doomu aadama yi Gambia te léegi fiñ toog nii léegi sax ñu ngi koo def suñ gisee suñ xale yooyu leen gala jóg
Gambia yep jóg nekk behind them because of li Gambia yep di jooy ñëpp a ko yëkkandoor moo tax ñëpp jóg jàppa xale yooyu leen ne duñ leen bàyyi ñu xiif duñ leen bàyyi ñu mar because li ñëpp di jooy ñoom ñoo toog taka seeni fit génna 9 years wax jee bari ku nekkaa ngee wax taal sa plateforme di wax te ñooñu kenn tukki wut ci dëkk bi lañ dëkk di dundalu metti di gis xaalis bi dugga ñuy ko dégga xaalis bi génnu ñu jóg ne fi mu nekk ni enough is enough because ñu ci diaspora bi lañ nekk ñun wax rek la ñuy def ñun gala sax xamuñ leen man de xam naa si benn nit wax dëgga neex yàlla duma tudda sa turam yaa ngi understand am nañ ko waaye gala ñun Barrow must go kenn amul any relationship with those boys xam nañ leen ci Facebook bi 2016 ba up to date right now ñëpp jaama lañ amal ñuy oyante brothers and sisters suñ daan def live dañ daan dugga di contribute ñuy commentante di koolante di wax luñ am ñu tayal leen seen happy birthday yi wala whatsoever jaama nekk suñ dikkante waaye pour interaga ñoom si seen liñ def nii ñun sax yëguñ we are supporting them after bi gaay génne because ñun Barrow must go ñun it loolu la ñoo laajte man su ma gisee ne yaa ngi laajte dara nga jógal ma man mi nga xam ne yuuxu naa yuuxu ba àddina bi lay musiba kenn xamut fu mu jëm yaa ngi ona sa ma gis ku ma taxawal xeex bi ma xeex mu nekk ci dëkk boobu xeexal ma ko billaay wallaay talaay ma jóg dimbale ko duma rus duma nobu suma ndimbal duma toog di complain because man la ma munut moom loolu la ma defal te gala loolu lañ defal the entire Gambian people képp koy sofa nag ku am Gambia at xaat lay wax ku xam coono gi nekk ci dëkk bi ki nga dëkk bi nga gis ñi nga xam ne dañoo xëy di ñaani kéem ñoo di ko toogal seen doom yi Barrow ak gouvernementam bi gi toog di lekka cuwi koŋ di lekka palasal di lekka mbaxal ajuma xale yi jóg ne bugguñ suma néebo boobu leen wala néebo jàmbur keneen ak keneen kii dem di uti kéem ñoo di ko toogal njobootam bi dafa bugga everything equal ci dëkk boobu man duma nëbbu pour yónnee sax donné suma xaalis waaw dama ko wone te su amatee ma yooni keneen mu jëndal leen ndox xale yi nekk ci tali bi ñu naan waaw nobuwuma ci yéen nag su dee balaa ngeen xam wax ju bari ngeen xam yow kooku leen ci plateforme yi jàmbur xale bu góor boobu leen yow su dee Barrow daf la yooni wax ko ne ko ñun si soma lañ nekk 3 hours la dee leer 3 hours la dee lëndëm yépp a ngi leer doo ñëw di ñu xooxatal yaa ngi dégg fii yépp a fi leer dara leen dema tut fi ngeen toppa Barrow must go ñi suñ paree waxa ñale am pausa benn 2-3 weeks keneen jóg wax Barrow must go i jigéen rek a fi nekk hard working woman nag ñi am jëkkër ñi am far di toppatoo seen soxla du ñaan amuñ xarit yu bari jëflante wu ñoo nit suñoo wax dañoo wax li nga xam ne Gambia laa jëmal kanam ñun miy wax kenn fii nii du fi kool di wax waxi jàmbur because energy boobu leen sax di wax waxi jàmbur sax yow gee sa focus génn na ci dëkk boobu leen toroxaande bu fa nekk wàcca leen ñu man kañaleng laa loolu ngeen xamut mu nalu leen ma dara kañaleng laa weruñ Barrow must go ku nekk da nga am sa feebari boppa boo xam ne kenn mënu koo faj ñun weruñ wax nañ leen ko du benn du ñaar yéen mënu leen a tax mënu leen ñoo shut down mënu leen ko ñun dañ xeexa Facebook ba ñëw TikTok fole TikTok te ci dëkk bi lañ doon xeex
xulowuñoo kenn gaaruwaale wuñ kenn saaguñ kenn li nga xam ne moo nekk ci dëkk bi depuis man 2017 18 laa door ne nañu baro abal man mii laa wax de man Hadi Kinte ñëpp xam nañ ko every 2 days ma ñëw Facebook attaque baro ba fi ma nekk nii ñëpp a ko xam so noppale ku leen juka moom xeex na 2016 na ba fi nekk nii mu biriit tuuti fay téléphone am bi fay Facebook am bi waaye ba gisee ne lii dox ci dëkk bi damu mu jóga du maam lii sax looli xeex naa xeex salon la amoon ba taj salon am bi mu ubbi waat salon nga xam ne jigéen jàmbaar a fi nekk de i jigéen jàmbaar ñoo nekk fii tukulóor moom xeex naa xeex ba émotionnel maam lii sax kenn waxu ko moom léegi dafa wasa léegi daf dee fàtte woot si te moom America la dikka United States of America man ma foog ne sax léegi dinaa ko yóbbu United States xaaral ma demagum testes ba si kanam tuuti xaaral ma dem testes parce que teg naa soo nekkee testes nga dem mën a jànk wante la ñii soo nekkee state duy baax juka sax mu ngay dem testes fi mu nekk nii danga soppaleku xaaral ñu soppaleku dem testes danga bëgg di soppaleku bul toog testes boo fa toogee baaxut non dina génne testes temporary la danga dugga di génn chaque jour ça dépend rek qu'est-ce qui passé ay maa ngi nii ñaari weer kenn xamut lu ma jot lu dul Barrow must go even suma mbokk yi xamuñ man li ma jot du juka du maam Lisa docteur J moom duma ko wax because moom 5 voice la maa yónnee every day like juka moom moo soloon suma mbubi feebar bi maam Lisa sa tane na waaye kenn xamu ko because benn ene lañ am ku dara lu la jot ñoom ñëpp ñoo ko dee fiir ñoom ñëpp ñi nga àndal ñëpp a koo fiir dinañ la tekkiyaa dinañ seet ñun suñ xol yi bonut ñun amuñ xol bu bon towards anybody moo tax luñ laal teg si suñ loxo yàlla ubbil ñu car macha allah billaay wallaay tallaay lépp luñ teg suñ loxo yàlla ubbil ñu ko defal ñu jaama because xol biñ am towards human being nit ki nag danga am ene ci nit ñi ene bu baax phone race biñ def nii yow phone race boo xam ne nit ñey joxe juka am si benn $100 du joxe man ma am benn $5 si joxe ne leen dem leen ngeen jënal ma ndox ñi xale yi nekk ci tali bi maam lii sax am benn $5 am boole lanay race phone in pour ñu race phone pour xale yi nga xam ne dañ soona xale yi nga xam ne yow mi wax noonu leen yow góor googu xale bu ndaw la xaw ma mag nga xaw ma koto nga xaw ma nongo nga xaw ma paako nga xaw ma lan nga yow bala ma am na juga bala ma xamul ne dafa eeg xama wàcce ko daf doon tapote sister Amila ok yow xamuloo ne yow danga war a jóg sax dimbale kooku waaye Barrow must go car macha allah lu ko dooree ci président bi ba normal human being sax yéen ak ñu amee bàyyi leen ñu ngir yàlla ñaan naa leen ngir yàlla ak yonent ba ñun xeexuñoo kenn xuloowuñoo kenn taluñ kenn ñun Barrow mooy suñ focus dimbale leen ñu ngir yàlla ak yonent bi ngeen wàccañu ñun bugguñ xuloo bugguñ lii soo gisee yu bari ñuy ko dee adresse pour ñu wax nit ñi ne ñun Barrow must go amuñ benn hard feeling pour anybody waxal nag lu la nee waxal ne dof lañ waaw nangu nañ ko waxal ne dañ agressif nangu nañ ko oleyee ñu dictator nangu nañ ko because suñ plateforme bi kenn du ñëw di disrespect any human being laa wax ñu wàccee la ba pare daral la fatal la en la ko nga wàccee moom dem toppatoo di sa soxla ku nekk nag plateforme bu nekk dafa am rules ñun suñ rules yi mooy lii duñ nangu kenn ku ñëw fii di fi ŋaaña anybody ñu wàccee la soo ko buggee nga dem taal sa TikTok bi
Chinese yi dañu defaral lu yomba botin la rek nga duga wax su la kenn seetaanutee sa frustration bi nga génnee ko fa nga fay sa life dem toppatoo ji sa soxla wàcce lañ Yeah, hadi jëlal a quick break xam naa balaa sa lii bi tension bi di égaat kii Echo man maa la invite because dama toog ñu ne ma ñu ngi tudda suma tur bi obviously see smile back and then ma ñëw made my presence known but it seems like nobody said anything still and then towards the end bala ma faa génn ma dégg nga wax balal ñu nga kii kan la yeah ma dégg Echo nga wax nga wax bene waruñoo politicize lii te tamit which I agree with waruñ ko politicize and I think we were the first platforms actually to sit here and say ne political party ne ñu may jaama ku nekk mun na faa dem nga wane sa support collaborate waaye bu kenn politicize affaire bi meaning pour ñu jéem a dugg si biir organization bobu or that movement because at that time it was a movement it was not even an organization or a structured organization yeah bu kenn dem foofu di jéema seet naka nga penetrate pour am li nga bugga or whatever right we all agree on that waaye dafa am wax boo wax nga ne ñu ngi jël suñ logo bi def ko fa di racial funds xale yi or the racial funds gala and that shouldn't be pour context ma wax la ñun amuñ logo I think you probably misread or maybe you misspoke. Why if he Barrow must go admin team more fineka because I'm not a Nekolo on earlier, so I'm gonna say it again. So punga degako. You def lolu ak yeen mi ñi ka dégal li ma wax yeb ngeen jégal ma rek si waxtaan bi la bokka pour ñu understandante pour ñu understand context te foog naa su fekkee ne dara leerut is best nga laajte bala nga make an assumption and also pour ngeen understand ne struggle bi yow bala nga ñëw di bokka or anybody else yeen mujjee ñëw pour ngeen understand we always collaborate with each other Codec amon na fi Duga DC am na fi and other organizations why GDF that don't collaborate at those people and who was GDF organisation bo xamne la won man ak anti tukulor yep ñu fa won te ñun ñoo nekk fi ci BMG so because of liggéey biñ def ci struggle Yaya Jammeh bi with GDF ak suñ credibility we built that organization brick by brick be askan bi am yaakaar su ñun nit ñi dañu dee laajaat kañ la ñëw put together funds pour coalition su amee several times am nañu fi ñëw si plateforme bi ma ne leen loolu bu leen ko yaakamti we can do it we got that part because within 1 month la GDF dajale woon xaalis $120,000 in 1 month am na ñoo xam ne dañ doon donate as low as $2 pounds euro mooy xale yu nekkoon Italie ñu dajale seen xaalis bi yónnee ñu ko ñun bépp fundraising bu ñu def dañoo njëkk a dugal suñu xaalis ubbi géew bi ba pare wax askan bi ñu joxe seen xaalis ñoom tam ñu doog a joxe seen xaalis maak tukulóor rek ñoo fa nekkoon jigéen ñëpp góor leen woon te góor yooyu tey boo leen laajee without ñan 2 people name leen te GDF du dem dinañ la wax ne Juka ak tukulóor because dañ ko fa liggéey waxuma ko pour bàkku de waaye pour contexte rek pour ñu understand foofu laa téyante ak tukulóor léegi bu fekkee ne am na lu xew biir Gambia movement boo xam ne uprising boo xam ne youth si ñu ngi def loo xam ne kenn musu ko faa def for many years ñu ngi askan bi pour ñu eew te ñu seen loxo wax leen ñu jóg de déedéet every time su nit ñi ñëwee fii sax di wax ne jóg leen dama dee wax de déedéet we cannot do that mënuñoo toog fii di wax xale yi nekk Africa wala Gambia ñu jóg luñ mun a def mooy ñu toog xale yi wax leen lan mooy seen axa ak yeleef ay nit leen suñu waree jóg ñun li ñoo xeex ak li ñoo wax ak yéen
soo leen taalee seen plateforme yi li ngeen a wax donte si jamono bu gàtta la waaye am na ñoo leen inspire ñoo xam the same thing ak UDP the same thing ak doy ok as a collective lan lañ bugga a change. And change doesn't come just from the government or from the leaders, but it comes from the people, and it starts with the mindset. Moo tax ñu dee approach lii from the mindset. léegi bi loolu amee movement bi ñun ñëpp xamuñ woon ne dina turn to an organization, an official organization bu am structure. ñun ñëpp kenn xamu ko woon. xale yi biñ daanoo seen kaw gisuñ kenn. benn opposition party leader demagu fa woon si first day bi xam nga kan moo fa dem Nene Frida Gomez moo sol dàllaami as a mother te nekkul ne dafa bokk ak ñoom dara de before loolu de déedéet as a mother mu sol dàllaam yi mu dem ba foofu mu yóbbu waale LS Camara lawyer bi gars yi di jaabante ñun ñu nekk si Facebook bi because xam nañ ne not only TikTok moo dee def effet waaye Facebook foofu la police force man Gambia police force dañ ma dee toppa they follow my page keroog laa ko gis dama dem seet ñu ma dee follow ma gis ne they are following me lan moo tax because ñu ngee bàyyi xel suñ liggéey bi ñu nekk si Facebook bi def noise all day pour ma jot neene gis nga am na time boo xam ne moo police yi ñu ngee wax neene am na yoo xam ne daf koo def ma ne ko déedéet def leen lii bu leen def lele am na boo xam ne si background bi laa ko gis maa ngi ko seetaan live Kër Fatou ñu maa ngi dégg neene mu ngi wax si background bi but lim doon wax ak xale yi lim doon wax ak ñoom ñëpp luñ doon jéem a figure out man suma xel jëlu ko noonu laa jëlee téléphone ma call neene mu uyu ma ne ko nangama ñun dañ dee xelalante and it's all because of collaboration energy ak collaboration mindset biñ amee so léegi bi li xewee ñu bari play naa fi ay audio play naa fi benn audio te maa ngi am ay screenshots mu ngi nii Omar Wali ñun ñëpp xam nañ ko dafa am ko send message mu send ma ko man because xam na ne ñu ngi woon GDF because of our credibility ak liggéey bu rafet buñ defal Gambian si te amul si Omar Wali am na benn jànq Bana Juf la tudda man xamu woon ne sax ba léegi mu ngi toppa struggle yi Gambia def ma message on my business account TikTok di ma laaj naka la ñoo yónnee xaalis so many people reached out to us pour ñu yónnee xaalis pour youth si Gambia because xam nañ ne time boobu noonu they needed food and water to drink and guess what the first day neene moo jël own xaalisam mu dem jënal xale yi añ mu jënal xale yi reer muy dugga si moto di spend gas money di dugga fu nekk di dem ak ñoom di leen ko yóbbul fu nekk nag how many stations lañ yóbbu many stations parce que dañ leen divide yëpp neene moo ko def ndax at that point did anybody reach out to neene pour jox ko dara déedéet few of us ñoo ko def man call naa ko ne ko neene yaa ngi sonna yaa ngi def lii ak lii mu ne ma déedéet amul problème ma ne ko déedéet dama laa yónnee xaalis ma ne ko yokkasi lii man dinaa la ko yónnee ëllëg si ëllëg si nit ñi continuer di ñu send message di ñu laaj fekk ñu ngi si live fi Omar Wale bi tamit am ñu jóg foofu commencé di fa waxi xaalis léegi si lañ wax ne ñun dinañ meeting ñu seet naka la ñoo def pour lii parce que we need to centralize this dëgg la jamono boobu fekk am na ñuy yónnee xale bu ñoo wax Safiyatu man yëguma ko woon sax bet at that point laa ko doog a yëg am ñu ñëw tamit si message bi ma si post bi di ma laaj what about Safiyatu ma ne lañ kooku musuma liggéey ak moom kon mënuma speak on her credibility te loolu mooy dëgga te dama ko bind publicly because man li ma dee wax duma ko dee ragal because dëgga laa dee wax ngir yàlla tax te bu taxawoon ma wax ko musuma liggéey ak moom so mënuma koo jox man vouch for her when in terms of finances or money te man wax naa ne ñun ñëpp nañ moytu ku ñoo jox suñ xaalis because ëllëga si biir ku jox sa xaalis nit yusuñ ko fuñ ko war a use yow next time suñ waree def coalition or ñu war a def xaalis boo xam ne pour effort la pour Gambia ñun ñëpp movement buñ nekk nii ki joxe woon xaalis bi dina am ñaari xel ne ñii soo leen joxe xaalis duñ ko dee defee ni ko war a defee waaye because of credibility bi nga xam ne moom la GDF am tey boo demee Facebook nga type GDF di nga fa gis ba def nañ fa xaalis bi ñu doon collect di ko yónnee $120,000 lañ dugal si coalition bi moom lañ seen roughly
ok am na yoo xam ne dafa dem directly ñëw through GDF dafa dem directly parce que am na ñoo xam ne dañ bëggoon a yónnee xaalis and dañ yaakamti woon time boobu they needed the money quick ñu yónnee ko directly si coalition bi foofu si ground bi te loolu yëpp am nañ documentation yi now this was an emergency emergencies su xewee it requires emergency solutions ñu am a meeting ñu nekkuñ kabudu pour xam waxuma yaa ko wade waaye just in case pour mu leer yes nekkuñ organisation parce que waaye movement dañ dee am meeting su dara xewee suñu waree figure out something dañ ko figure out ñu daal di wax ne def leen turi Juka ak Neene Juka am na zel pour ñu nekk fii pour Neene moom mu ngi am wave léegi biñ paree si meeting bi ñu dem ba teg ma defaat affaire bi pare ma dugaat koolaat gars yi ma ne leen foog naa ma def fa Barrow must go admin team su ko defee mu gën a am credibility donte man suma tur bi ak bu Neene bi rek doy na credibility alhamdulilah si Gambien si but suñ ko fa defee su ko defee duñ foog ne individual la at a individual level waaye ñun suñ boppa ñoo come together ñu ne na ko gars yi def fii ñu ne ma waaw dëgg la def ko fa noonu laa édité flyer bi ma def ko fa ba pare ma postaat ko gars yi ñu ne ma baax na noonu lañ ko jëlee ñu dugal ko suñ Facebook page yi léegi xam nga ñana doon donate ñu war a donate mooy ñi nga xam ne am nañ óolute si ñun xam nañ ñooñu dinañ donate ku amul óolute si ñun xamulooñu doo donate te expectuñ ko si yow waaye luckily nag poste bi biñ koo defar I believe ne it was probably the last day of this situation man maa si dugal xaalis tukulóor directly sol kii ni mu ngi nii xaaral ma dugalal nii lii sol baaji ok ak jànxa bi senoon message bi ku ñoo wax ndey mu ngi nii yëpp dafa leer ndey $100 la dugal waaye daf ko dugal suma PayPal business account bi ñu teg $150 so $98.50 moo fa nekka sol baaji $50 la ma zel directly man $100 ma dugal ko fa tukulóor bosam mu ñëw after mun naa la ñëw isil living lii bi screenshot bi because bosam dafa ñëw after fekka dugal naa lii ba pare kooku tam jël ko yónnee ko Neene ok so fii yëpp transparent na léegi am na ñu ma doon message Banna Juuf bi ma message yi ak ñeneen ñu ma message after ñu ne dañ bëgg a dugal xaalis ma leen déedéet bu leen dugal xaalis parce que ñii bàyyi nañ leen léegi that was Sunday ma ne because bàyyi nañ leen xamuñ what's coming up next lii emergency la woon so léegi añ leen ñu xaar su fekkee ne movement bi lii dafa continuer den dinañ leen wax naka la fa taajoo dama leen message mun naa dugal screenshot bi suma TikTok bi lañ ma seenee message Omar Wali tam dama ko send message back message am baa ngi nii dama ko send voicemail ma ne ko ñu xaar suñ paree rek dinañ leen wax ba pare am na keneen ku ma message yoon mu ne Europe ndax moom mun nañoo jëlal xaalis Europe ma ne ko déedéet fi mu nekk nii yëpp stop nañ ko nañ xaar te leena laa bugg a wax fii mu clair liñ liggéey ak credibility biñ am ak lima experience biñ am mooy lan par force dañ am pour collaborate we do not need to be part of gala ba pare leena mu leer man gala musuma see wax ak kenn xawma gaa yi gala yi dama leen dee gis nii rek si muy keks moom xam naa ko waaye fii laa ko xamee si Facebook bi ak foog naa kanati si kan moo fa nekk Sonko waaye ñeneen ñi yëpp ñooñu xam naa leen si struggle bi comme ñoom Killa Ace liggéey naa ak moom si struggle bi ñooñu yëpp liggéey nañoo ak ñoom si struggle bi liggéey nañoo ak ñoom even 3 years jot na bi biñ leen téyee bañ jóg di leen advocatal pour ñu bàyyi leen soo léegi su fekkee ne loolu yëpp am na ñun collaborate nañ ñun biñ nekkee si struggle bi GDF dafa am GDF ñoom ñoo daan collecte xaalis bi waaye dañ daan collaborate ak duga DC te booguñ duga DC dañ daan collaborate ak Codec bokkuñu woon Codec dañ daan collaborate with every organisation boo xam ne mu ngi woon si biir mu ngi woon fii nii even politicians yi sax seen first rally bi ñu am together first GDF bi original GDF bi not the second one de ñoo dajale xaalis ñu yónnee ko gaay yi so liggéey bi if we only see Gambia su fekkee ne Gambia rek lañ si gis pour mu jëm kanam foog ñu collaborate
dëgg la dinañ am suñ differences here and there dinañ am questions here and there waaye lu rafet suñ amee question buñ def allegation ba pare wax bi ñu defar ko mu rafet because dégg naa unfortunately nga wax bene nonsense boobu duñ ko fi nangu waaye nonsense boobu unfortunately moo fi nekkoon te loolu moo tax ba nga xam ne mënoon nañoo collect $120,000 within 1 month te dañ ko def ak badge of honor dégg naa nag ñu wax bee wax suma tur supposedly waaye man yooyu duma ko tontu man maa mag loolu man lépp lu ma wax is going to be based on discussion boo xam ne and I would do it respectfully loo xam ne daf ñoo yóbbu si kanam te maa ngi xamale pour ñu xamut and maybe xëy na leerut la woon ak tam ñiy déglu parce que ñi dee déglu daf dee bari am na ñu nekk si parenteer bi right now am na ñu nekkoon si parenteer boobu tamit waaye pour ñu defar gis nga ñun ñoo war a bokk jubluwaay amen bu kii wax noonu kii maam li sa wax noonu ki nekkoon si benn plateforme boobu kooku most likely he is Barrow he might be Barrow fi mu nekk nii am na ku ma yónnee screenshot gars yi Barrow yi ñu ngi taf ba wax suma tur wax turi neene because ñu ngi bugg a jël lii jaxase ko waaye ñun suñ crédibilité duñ ko yaaxa am na ñaari audio yu dem around ñu faa laaka soose ku jigéen ak ku góor lan lañ nekk di wax ñu ngi def allegations comme ne ñun dañoo jël xaalis yi man su ma defarul xaalis du ma jëlu suma xaalis def ko si Gambia mënut maa defal dara wax dëgg yàlla Gambia li ma waroon a defal yëpp defal na ma ko wàcce na ko mooy pour ma dem school am education ñëw fii toog mottali suma boppa te ñun ñëpp nag ñun dañoo jël suñ xaalis di ko def si Gambia te ñëpp kenn dégut kenn yëgut kenn xamut foofu dama bëgg mu leer not because of yow waaye ñiy déglu pour ñu understand ko tey fii suñ ubbi woon plateforme bi ñu ne képp koo xam ne ñu defal nañ la ñu ñëw mun nañ fee nekk fii ba ngoon duñ pare foofu lay tëjee wax boobu noonu foofu na leer ñun fi lii jëndeewuñ fi dara waaye gars yi Barrow yi ñu ngi jël affaire bi di ko spin and you know why dañ dee gaawlantu ñu wax suma tur bi Jukka Cissé because every single day léegi-léegi dama dee defal ñaari audio back to back ma ne ñu yónnee ko mu dem si kaw gi ñoom dégg nañ suma tur xam nañ tur bi ak Néné Frida Gomez mi nga xam ne mu ngi si ground bi lan lañ nekk di def because that way mun nañoo discredit suñ déggatee man ma wax ñu ne kii moo jëloon xaalis kii moo defoon di wala kii moo fitna ñun waxuñoo kenn si gaay yi man bañ naa ko be démba I had a conversation with Néné mu ma explainal xale yi naka lañ ko inspire mu ne ma Jukka xale yi dañ dëgër ba ma koo tooñ di ko wax ne ko dafa mel ni ñii bois BMG si yarami góor leen mu ne ma passé nañ ko sax mu ne ma ñu dëgër boppaa ngi nii mu ne ma ñu xarañ ñu taxaw gëm seen boppa Néné moo ma wax li ma ne ko léegi Néné su doon maa yow nag duma liggéey ak gaa yi duma jege gaa yi that much dinaa lañ support dinaa lañ advice waaye danga leen naa bàyyi ñoom ñu make the decisions mu ne ma Jukka mënuma ko sax mënumaa dem ak ñoom every day because man dama am liggéey ba pare maa ngi am yeneen yu ma toppatoo it's too much duma ko mun mu ne waaye wax naa leen ne I will be here pour support leen so moo tax nit ñi dañ war di laajte collaboration yaaga na fi support yaaga na fi te gis nga opposition party bi ñoom ñëpp seen mindset bi they need to have the collaboration mindset because ñun ñëpp benn jëmukaay bi lañ am xale yi buñ taxawee yaagut 1 week ñu ne ñu ngi leen a scrutinize 1 week ñu ne ñu ngi leen a hold accountable mutu sax 1 week Friday lañ jógoon su fekkee if I'm not mistaken ndax du Friday lañ jógoon so ñun askan bi te gis nga lii yaaga na fi Thursday waaw lii yaaga na fi si askan bi nit ki dafa jóg balaa moo taxaw xale yi su fekkee amuñ strong spirit dañoo give up parce que maa ngi gis ñu bari ñu ngi nekk di binda lu nekk ñu ko binda si Facebook bi su ñëwee TikTok ñu ngi dégg wax yi loolu baaxut we need to support them because xale yi yow sa ene man suma ene opposition parties si seen ene la gaay di doxal live and direct si ground bi without any politician backing them and that's how it's supposed to stay ñun we are a movement we have every right to collaborate with them yéen any other civil society organization or movement they can collaborate with them even ñoom seen boppa Kex doy la Sonko mu ngi jógee fii nii UDP ko xam yeneen xale yi na bokk nañ sobe yaa na bokkuñ and it's okay kurang tamit doy la and it's okay what is important mooy
su gars yi eegee ñu ngi am principles ñu ngi am policies ñu ngi am everything in place dañ am pour respect loolu soo duggee si biir nga génnee sa mbaxana yow sa politician wala sa political party nga def for the greater good of that movement ñun biñ doon struggle GDF lan la moo uti si protest bu dugga DC mun naa wax gaa lay dama génnaal suma xarit yi ok amul problème ñëwal ma daaneel fii 2 seconds ma daaneel fii 2 seconds dugga DC ñun GDF dañ daan dem protest dugga DC ñun defal nañ flyer pour dugga DC waaye yëpp collaboration la so man foofu laay waxee léegi maa ngi mute ma déglu la si li nga am pour wax. Thank you, Jota. Thank you. Good evening, guys. Ma'am Lisa, Hadi, nuyu naa la yéen ñëpp. Yes, yaa ngi son suma tur nga ne waaw man egoon naa wax waaye because man bu ma ñëwee fekkewu ma woon what happened dama ñëw fekka ku nekk nga wax dugg na fi génn na fële so man personally egg naa ma make suma comment based on the fact ne lu ma doon wax sax yow wax nga ko fi anyways nga ne we don't have to be showing si kanami xale but we can push them from behind ñu support them since this thing started gala bii ni man soo ma dégloo lu ma doon wax from day one man ku ñëw ngay jéem a add ay bots or ifs about gala dama la dee I always have a confrontation with you pour woon la ne la we need to focus it doesn't matter so any reservation about any of them it doesn't matter at this time because we have a purpose right now and that purpose is to make sure that we held this government to account so man that has always been my preaching coming back to tey ñëw naa ma laajte soo seetee si taxi maa ngi laajte what's going on because I was at work at that time so maa ngi just watching liggéey and I was even driving so maa ngi laajte lu xew cause maa ngi gis ku nekk ngee wax ku nekk ngee ma waaye luñ ma feel in yëpp si taxi la dafa am ku seen recording nii kii ñëw na fii wax na lii xam nga so man I gave my opinion not based on recording yun seen man I give my opinion on what I've seen ne man believe ma ne anybody or any organization war nga am sa logo sorry guys maa ngi am lifin sa logo or any people that is politically affiliated koo xam ne it wasn't part of the group originally of course gala ku nekk am nga sa political leanings that's standard that's normal mun loo dem si benn dëkk boo xam ne organisation boo xam ne like gala ñeneen du am political leanings dañoo am political leanings waaye man gala nu ma ko gisee irrespective of political leanings or affiliation man I see them as very genuine young people of the Gambia ñoo xam ne they are fighting for a cause boo xam ne it has affected us since independence so man suma moo tax maa doon wax on the fact ne even like some of you are recognizable like ak yooyu noonu ma ne buñ fa boole baaje any political organization or entity and ma mention the fact ne I didn't like the idea that I saw Nene at the press conference on the high table. Pullman, the reason why NPP yep the joke the wahni because you're not over here. They know sento. If they see your names there, just like nyam tamit ngi start the from a counter group they're gonna counter whatever Gala is coming up with. Money leave motor hold money. We can stay behind. Because from day one, we have been communicating with these people. We have been putting our money to make sure that we can help in any way and advise people that we know within the group in any way that we can. So money, we all need to stay back. No political movement, no political party, someone who is that conflicted. Then stay away, no buy young people, no push them from behind. Come here, no don't explain it not long ago. This is all I said. I didn't even realize I think understanding because potential bi bu même sa ñaan man benn 1 minute rek ma wàcc lifin Michael yow li nga wax man boobu sax ñëw naa ma dugg ma dégg ko boobu part boobu dégg naa ko da nga wax ba pare nga ne waaye pour nit mu jël ñiy jël seen flyer def fa seen logo that is nonsense
xam nga ba pare secondly yow okay respectfully yow kuma respect nga yow because of anything lu dee happen dama dee and I respect you as well. Man dama doon foog ne su nekkee ne yow eeg nga yow fekkee wuloo anything okay because of yow liñ la wax sax ne okay man eeg naa ñu ne recording that is not the issue. waxuñ ma yow Sade waxuñ ma yow. okay man maa fa eegoon. man dañ ma ne dafa am ko record. okay hold on do man sax man maa record. Let's make no such thing as recording. I don't think so. Man maa eeg. Mom was there. Okay, no, hold on. No, there's a recording. Man ma eeg, okay? Man ma eeg. Ma wax li ma wax to confront Al Amin. Xam nga Al Amin dafa mel ni dañ ko yóoni and dafa seize the opportunity pour ñëw smile back pour mu ñëw mu tasaare boppi nit ñi. Parce que moom dafa ñëw di jéem a discredit ñun Barrow Moscow di jéem a discredit Nene. fii la affaire bi starté man li ma non man fekkewuma loolu. so moom laa waxal man loolu yow fekkewuma ko. thank you very much. xam nga yow they did not tell you baarama rek xam nga yow waxuñ la the whole entire story. They just told you somebody came here and talk about the recording patati patata yéen ñi nga xam ne fekkewu leen ko foofu ngeen ko started ngeen bokk si conversation bi instead of ñu wax leen lan moo njëkk a transpire. You understand? Be Al Amin nekk fa sax become so disrespectful man li ma dégga be naan ne ñi nga xam ne bokkuñ si lii nañ jël seen taati ñu dem toog. xaar ko mu ñëwaat because call nañ ko o dafa am call. Okay be wax loolu noonu ñi nga xam ne bokkuñ ci lii luñ faa uti ñu ngi ñëw ñu mu ne dañ ñëw ñu hijack lii nañ jël seen taati ñu dem toog. You understand? nañ jël seen taati ñu dem toog ñi xam nañ leen because dafa saaga ma sa mu nekk di repeat loolu. I mean no he said that dafa saaga baala ne ma si kaddu gi baala ne ma si kaddu gi dem ñu commencé di ñu ooyee ay kabudu dafa am kabudu boo xam ne dañ jóg ñoom tamit ñu ngi defar seen own flyer lii la wax mu ngi bañ a jaar si digga bi léegi somebody came up Joe ñëw na mu jéem koo rectify the guy Jobis moo ñëw sax parce que at the end Umi mu ngi ko doon laaj wax ne ko Al Amin waxal demal straight parce que mu ngi doon laaxa fii duñ ko fi nangu because of naka la ñoo mën a génnee Safiyatu dugal fa Nene nit ñi ñëpp xam nañ Nene ban political party la bokka and towards the end wax na sax ne Nene UDP la and which is not true. Xam nga yow man loolu man biñ ma ko yónnee and I listen to it then bi moo wax noonu si la ko kii Jobis moo ko ne yow Barrow Moscow bi nga wax nii am nañ all right parce que xam nga ne su nekkutoon ne ñun laa rifaatu kabudu ñun la wax li mu wax xam nga dina wax Jobis ne man tudduma ñii waaye dafa ne teg Jobis ne ko yow Barrow Moscow bi nga wax nii ñii li ñoo def ñoom xam nañ li ñoo def yaaga nañ si lii en Jobis try pour waxal ko waaye nanguwut mu xel benn it seems like ne dañ ko yóoni pour mu ñëw dem naan ne waaw moom bokkatu si sax moom bokkaatu si lii parce que xam na ne fi mu nekk nii nit ñi yaaxa nañ ko ñu ngi nii ñun suñ groupe bi ñun xam nañ ne people waaw ñun nit ñi yaaxa nañ ko because of ñun suñ groupe bi de noo ne ñun we are anti Barrow ñu ngi nii commencé di pénétrer xale yi di contrôle xale yi li ñoo def which is a lie. ma ñëw rek maam Lisa pour ma koyal non ba ma tontu boobu 10 seconds la 10 seconds because da nga ne da nga dem moo tax ma bëgg non dinaa toog benn ok maa ngi laa dégg man yow soo ma xamee xam ngeen ne man duma dee yëfi saaga waxuma si dara duma toog social media di saaga parce que man rus naa def loolu ba suma waajur war a jot si loolu it's not me that's not me man fekkewuma yëfi saaga yooyu ay di wax yooyu nonsense yooyu noonu honestly that's not something I will condone man duma dee condone loolu noonu so if that happened there man xam naa ne borom platform bi sax du fa dee condone saaga small back so I don't know how he came about the saga di wax yooyu noonu that's disrespectful to begin with. Why little labo le punga understand like I'm not there to condone lolu nono so juka munganyo. So we go back to the issues man mom moy lolu yoy nonu yep and I hear Mam Lisa's point but I'm going to take it back to the issue pour mu nek a fruitful discussion bala ma nga mi fo nga ngi amé noise pour mo pour ñu go back to like discussion yo xamné ñun ñep mën nañ sey janga dara.
right? Okay, so because wax nga ne and the misunderstanding it came about bi nga ne ñu def seen logo yi def seen flyer yi ak yooyu noonu. So for me you're referencing us and I'm putting it to you, yeah, comme li nga wax baro ñoom baro mun nañ koo use but ñoom baro this is not the only thing they've used. Ñun dañu dee saaga yéen yëgut doo leen ko dee xam man every day ñu taf ma si Facebook bi di ma saaga. They do things whether it's this flyer or nothing. What I am doing and what the Barrow Must Go team and ñëpp ñu ñoo def, we are agitating. So they're not gonna like it. So they didn't counter. So the idea of ñoom ñu counter, whether ñun am nañ flyer or amuñ flyer, it's always been there, right? But li metti ak lu ñaaw mooy the people that we are fighting alongside with, ñoom tamit ñu jël li ñoo def di ko ŋaaña without understanding the context. And like we said, ñun nit yi ñoo ñu approach pour ñu wax ñu raise funds. And not because of anything, why? Because of suñ credibility bi la, right? Because of suñ credibility bi ak luñ liggéeyal Gambia, right? Nit yi ñoom ñoo ñu approach di ñu laaj fan la ñoo dugal xaalis duñ ko mun a turn down. Du ma mun a jël poster defa suma tur defa turi neene without ma let the public know ne actually this was Barrow Must Go admin ñi nga xam ne ñoom ñoo decide lii. And that's why Barrow Must Go admin is on the flyer. Amut logo. And for the notion pour ñu leeral netu yow yaa ko wax de. Why for the idea for the people ñi nga xam ne ñu ngi allow ku mel ni xaw ma naka la tudda maam Lisa man I don't know I didn't see the person Al-Amin or anybody else ñoo xam ne xëj na most likely MPP leen waaye dañ dee ñëw di penetrate di yaax xeli nit yi we have to ñun suñ boppa ñoo war a elevate suñ mind bi ñu xamee because if not ñoom dinañ continuer di penetrate struggle bi ñoo struggle nii di ñu ko yaaxal ñoom I expect everything and anything to come from them pour ñu discredit suñu liggéey bi waaye fu ma ko dee expecté mooy ñun ñi nga xam ne ñoo bokk a liggéey di dem forward yes xëy na you guys came recently but that doesn't loolu du wàññiwu dara si yéen su fekkee ne ñun ñëpp ñu ngee pour suñu efforts ñu teel a ñu dem fi ñoo eega waaye li metti si xool ak li bon mooy if ñun li ñoo def suñu efforts si nit yi ñu ngi koo jël di ko castigate without understanding context and without knowing the background ne askan bi ñoo bugga ñun ñu raise funds ñooñu óolu loolu ñun mënuñ si dara te dañ ko liggéey many years nag ba man bi gars yi di ma contact after even Sunday boobu sax ma ne leen no we are not going to raise more funds dañoo bàyyi fi mu nekk nii ba pare the idea ne ñun dañ hijack that movement. I've never ever spoken to anybody ko xam ne mu ngi gala since gala mu taxaw except LT ko mi nga xam ne ñëwoon na si plateforme bi di announce affaire yi déema bi gars yi meeting parlementaire ni foog naa ñëwoon na fi day before tamit and that's it dama na ko ne ko mu yónnee ma ndomaam bi for me to be able to communicate with him and communication bi boobu lan la moo nekka collaboration here is this information ñun am nañ information yu bari yoo xam ne mën nañ ko share ak gars yi wala support tey dama gis na seen Facebook page bi ñu ngi ko hack wala ñu ngi ko wàccee ñoom Barrow ñoo ko report ñun ñi nga xam ne am nañ background whether dañ am family member bu am IT background or whatever mën nañoo call gars yi ñu jàppale leen ak who did I call today neene ba ma ne ma baax na dinaa contact gars yi ma seet then after mu bàyyi la ma message mu ne ma kooku dafa dem juma waaye jotuma ko waaye hopefully later pour ma jàppale if su fekkee ñoom nekkuñ di si liggéey. So we have to be able to encourage and you are right dégg naa la ngay wax something positive ne dañ war a jàppale xale yi ak yooyu am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne nag ñu ngi doon wax comme loo xam ne dafa discourage xale but these youths are just starting out ñun suñ leen jàppale they will succeed. Even with that, Juka, I totally agree with you. Ne, man hamna amna ñoo hamne they're trying to undermine these kids. Man hamna lolo. And the reason why ma jóg di wax yooyu noonu from day one, man duma dee bëgg a dégg sax ñu ne xale yi nii waaye bot lii or if lii ak loolu noonu. I don't want to hear it. Man lu ma bëgg a déggale moo nekk let's push them, let's support them, let's encourage them. Because xale yi luñ def is unprecedented si dëkk bi. Within 2 days, they were able to change a whole government machinery decision. You change ko completely. So man, what I hit, man, suma wahiyep is to make sure that we support these kids. I think we are in the same line. The issue of logo board on wahnono, because man, dega na nu wane, you ne dem fa defen logo.
maybe I was misinformed. Maybe understand mo tamit. Wa bu man yefi ne ñun amuñ logo. mais xam nga ne Barrow mos ko amul logo. I don't know. We are actually telling you amuñ logo. Amuñ logo. Okay. Yeah. Okay. Man, luma don't wax le mo neka. Next time we have to be strategic. We don't need to be in the forefront. All we can do is stay at the back. Come no len ko neka di defeni. Raise fund for the kids. Advise them. Xam nga push len fi. Well, I'm gonna interject there. Just jital like. Yeah. Wait a second. Wait a second. That's what I was advocating for. There are two avenues here. Binyo watane. In terms of send logistics, or in terms of ñom send administration, everything, we are not going to have a say in it, and we've said that here publicly. I understand that. Right. But in terms of strategically to raise funds for anybody, there has to be some kind of a credibility. Silinga hamne, am strategy. Moy flyer bin defar. I think we are speaking the same language. Right. No, but pour understand because you said ne pour buñ nek at the forefront, and I'm saying this part we have to be at the forefront when it comes to the fundraising, at least for what has transpired. No, I'm not talking about the forefront. Man lumay wax so much deglo. I was being specific. Let's say there's a press conference. Just let the kids be there. Already we've done what we are supposed to do. We have raised money. We are supporting them on the ground. By guy ñom ñu def same thing. Let's just stay in the background. Okay. As far as fundraising, am issue the fact that Nene more for Neka. Okay, bula wa yen. No, I'm just asking. I know it's not just you, Echo. No. Mama, watch it. No, man, I'm speaking for myself. Okay, man, I spoke my mind. Man, the money. Nun nene nekon si ko table bobu nono. Support my idea bobu. That shouldn't have been. Man, I said that. That's my opinion. And that's your opinion, and you have rights to it. And guess what? Key, pour ñu waxtaan rek constructively, pour ñu move forward, yeah? Ak ñuy déglu yépp. Like I said, I had a conversation with Nene yesterday. Okay? Xale yi si seen boppa. Balama nga mute, balama. Xale yi si seen boppa, war ma xale yi sa youth si. Ñom seen boppa ñom ñoo they include Nene in what they are doing. Nene si boppam bugut because dafa feel like ne she's going to be too strict. Te li conversation bu ma am ak mom la pour rek ngeen xamé ko nonu. Okay? Because gis nañ Nene taxaw bi mu leen taxaw kérok. Te gis nañ Nene brilliance am. Te gis nañ Nene xeram ak li nga xamne loolu la mun. Gis nga Nene kérok buñ dugalé gaay si lu bari xamul leen ko dina leen wax few things rek gis nga Nene buñ dugalé gaay buñ jobo gaay si bir police station yi gis nga bu togué LS légé les gaay yi dëgëral LS xawa yo xamal Nene mo dé dëgëral xam ngeen ne yeen may ma rek ma dem julli ji yeen xam ngeen ne sax Nene si samedi bi buñ éwo dañ ko don threaten pour dem arrest ko dina ko Facebook bina ko Facebook dañ ko doon threaten pour dem arrest ko gis nañ naka la involve ci xalé pour dimbale len. And you know what, Ma'am Lisa? Hey, ma ngi dem ci one second. I'm not here to like because I think it's important. I think it's important. No, understand now. For context. Understand now for what here. Man, definitely. Man, LS Bolende wa no. LS my uncle. I know LS very well. LS hamna ma. So ko wa here. Mema Manyola. It's not even about Nene fee. I just spoke my mind and I mentioned Nene. Buguma called the Nene topic. Wow, it's not about Nene. Man, from moving forward, you are doing no one can do one and you are not doing a wonderful job for these people. The fact that you were able to raise that kind of money, and then platform, even Nisa, they definitely for Wefi Kibi, Nakalawat, Safia, and people were sending money to Safia. Echo, midaf Wefi Safia, I would actually ask them, Nyom Tamit, pour ñu wax Safia mu am def accountability with them. I would suggest that. Safia is just a suggestion. Ma fa nekatut group. Why receive na halis on their behalf, correct? From them.
Wow. Now, if I were them, maybe. but it's just a suggestion. Wow. They don't have to do it. No, understand now. Wow. Understand now. Wow. Understand now. Because man fu mu nekk nii gis nga man fu mu nekk nii. Man fu mu nekk nii dama ragal man dama pour man su desee si man jarut loolu yëpp because man dama ragal groupe bi gën a am fragments dama bugg a comme let them just maintain and do what they're supposed to do. And let me am na lu ma doon wax nga dog ma pour askan bi yëpp ñu dégg ko si affaire yi nee I had this conversation with her yesterday xam nga nekku fi waaye damaa wax rek suma diggante ak yàlla xale yi si boppam ñoom ñoo ko jiital ñoom ñoo ko dee pour mu ñëw fekkee everything te mënul la ñoo turn down waaye moom si boppam wax na leen ne moom bi ma waxee ak moom wax na ma ne ma juka man munuma duma na ma ne ma juka man munuma duma mun a lifi nag ñii because dama ko doon advice ma ne ko nee su dee maa yow let's give support to these kids ñu la naa suggestal ñu jox di leen support defal li because mooy bi nga xamee ne parliamentarian yi biñ taane parliamentarian ba ñoom ñu accept loolu man I didn't agree with that but bi ma waxee ak nee dama ko ne ko this is their stance let's support them with that ma ne ko because nit ki soo ko empower danga ko am pour trust gannaaw ñoom ñoo toog ba jógal seen boppa kenn waxut leen ko we have to trust the process that ñoom tamit ne dinañ mun a xam li ñoo def donte léegi-léegi dinañ fakatalu but that's where we give them a support ñu jox leen advice then to take ownership of this project that they started nee si boppam this is a private conversation bu ma am ak nee xam nga koo xam ne dafa bëgg a hijack du wax lii nee si boppam si la turn around mu ne ma juka even press conference bi sax bugguma foo woon a nekka because man li ma bëgg a def rek mooy ma support gars yi and that's it waaye fi mu nekka nii li nga wax yëpp dëgg la I don't want to be too involved so moo tax Gambians dañ war a tey rek dañ war a tey waaw loolu dëgg la waaye xam nga la ku nekk dina gis dara loo xam ne moom feel na ne we could have done this better and they voice out there because yëpp is for the good of the group so ñun keneen ku mel ni man su ma gisee loolu noonu ma feel ne well if we say it constructively yes of course strategically man xam nga ne même avec maam xam nga ne man when I was saying this waxuma ko pour saaga wala pour saaga Nene wala pour saaga BMG yow xam nga loolu noonu I wasn't doing that I'm just saying it from my point of observation because man tamit am na ñu ma dee waxal si gars yi and I feel ne dama dee am nga munuma ak nekkuma si ground bi ñoom noo def yëpp this is about them waaye su ma amee suma 2 cents I can share it with them wax leen comme lu ma feel about it and this right, and that's the support that I was talking about. Yeah. And I think that going forward, please, you guys are already involved. Just be strategic. Yen mun ngeen advise guy like any other Gambian. No, you certainly advise. Trust me on that. No, we trust honestly, them. You could. No, we're not. We are not going to advise them because hangalan la echo. Respectfully, advice. Not even. It's not even about the yahader. I'm not looking at this at an emotional. I'm looking at it objectively because we already said it out here, out loud in the open. We are not going to get involved. We will allow them. Pour ñoom ñu def li nga xam ne moom lañ bugg a def because they are empowered already. ñoom they are smart. Wow. They know what they are doing, and we must trust them. And me, I trust them. Why you got Makisa, political party leaders, he said, they'll advice. We're not. Gis nga echo Any advice is going to be publicly openly. Gis nga man li ma gisee lii Al Amin dafa am benn lu ko métti tey because of xëy na he is close to Safiatou and Safiatou resigning and ñu appoint Nene as their financial advisor loolu daf ko naxari that's it loolu moo ko naxari nit ki nag doo am sa personal naxar nga ñëw nag nga ne dangaa ñëw nga bugg a yaaxal lu nekka xale yi just like we said these boys this group of men fine gentlemen ñoom ñoo trust Nene because of gis nañ from day one bañ leen téye moo ñëw before any funds were collected moo ñëw
nekk war a ñoom if you look at the videos am na benn boo xam ne gars yi dem nañ bete na airport Johnson police yi taxaw bañ pour ñu romba Nene was inside the car with the guy ku doon nekk record Nene si boppam soo gisee ñi nekk Facebook ñu xam xale yi fan lañ ban police station lañ leen distribute moo ko ñëw di binda kek saani ak diw sangam yóbbu nañ ko police station sangam kii yóbbu nañ ko police station sangam because liñ leen doon bëgg a def mooy they want to separate them ba pare put leen in communicado bu kenn xam fan lañ nekka so she was running around okay I don't want to even center this around Nene waaw ñu mu gis nga Al Amin tey dafa mel ni dañ ko yóoni it's unfortunate you understand Al Amin dañ ko yóoni because of soo gisee ñu ngi yóonee benn lifin binda bu gaay NPP binda it's kind of similar to rhetoric bi nga xam ne moom la Al Amin they had a meeting Ma'am Lisa ma dimbale la fi exactly no I know so that's the thing they had a meeting they are literally doing this strategically but it's not going to work it's gonna fall flat because ñoom lépp luñ wax lépp luñ teg ñu dañ ko tegee si table man def naa audio tasaare naa ko si WhatsApp bi man benn bi rek moo ma xawoon a métti man li ma wax rek buñ nangu eku kenn ñëw because of lii ñun dañ war a nekk team dañ war a nekk team ñun ñëpp pour mu strong Ma'am Lisa give me a second bala ma wàccale I'm gonna go down now because dama génn suma xarit yi dama bu ma kii seen request moo tax ma ne gars yi no excuse ma wax yéen waaye comme what I'm saying is yes loo leen di wax ni yéen honestly people appreciate your effort loo leen di def yéen and people are also trying on the other end tamit ñeena yi nag dinañ ñëw pour yaaxal lu nit yi di defar we have to be mindful loolu du ñaaka man dama believe woon ne sax ne dafa am ñoo xam ne dañ leen implant within the group man that's what I believe why notwithstanding that I still chose ne let's just push them nañ push guys let's help them nañ leen control comme nu the advice the monetary am nga seen pour guys mun a help seen bopp ak yooyu noonu we'll still continue doing it why to cut a long story short man lu may wax moo nekk ne Al Amin man bu may wax lu may wax fekkew ma woon loolu honestly I don't even know man dama ñëw di soo seetee si texte yi si message yi si comment section bi maa ngi laajte lu xew because gis naa ku nekkaa ngay mer waaye I didn't know exactly what happened waaw after laa xam ne yow Ma'am Lisa moo fa ñëwoon you were am nga da nga ñëw di wax a gaay I don't know whatever you said I don't know because fekkew ma ko kenn mënu maa wax lu leer waaye this is it ma fa naa ne Juka xale yi let's push nen dimbale gaay like ñun soo gisee ma ne we will not advise soo gisee may wax loolu continue everything we're gonna do Echo everything we're gonna do it out in the open man 1 2 3 ma dem def Facebook status I send my message subliminally on Facebook su ko defee askan bi yëpp ñu dégg ko waaye pour ma toog ak ñoom wax ak ñoom si téléphone yi du am because we already have ñoom let's trust them Juka wow that's fine your self status yooyu noonu yëpp they're seeing it they're taking note of it wow so loolu la so let's keep on doing that and thank you loolu moo tax ñu yóoni Al Amin ne dem xaaral demal nga jaxase nit ñi seen boppay ak borom Moscow because fi mu nekk nii suñu Ma'am Lisa bàyyil Al Amin ma ne duma bàyyi Al Amin mu firi te nekkul Al Amin kese de because Ma'am Lisa am na loo ma pour ma ñëw mu tasaare boppi nit ñi against ñun because of Baro let me tell you something gis nga Baro boo na ne ñun ñëpp gaa yi Baro yi man they went to my mom all of us try nañ so fi mu nekk nii lii dañ ko bëgg a use ñun ñoo leen a jox sleepless night because of loolu moo tax trust me ñun ñoo la because of léegi lan la ok doo attaque borom Moscow nen focus waaw ba pare dinañ focus sa gars yi ñu chill Echo waxa sa gars yi ñu chill honestly ñun duñ fi toog di xuloo ay anybody like we don't do that that's beneath us Juka nen focus wow that's beneath us man moom loolu noonu all right guys have a good night all right thank you have a good night thank you for the time ñu oyati nag nonsense dinaa ñëw Angleterre fekk la fa